Efendim, hoş geldiniz. Sessiz olursak eğer programı başlatacağım. Evet, saygıdeğer misafirlerimiz, Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı olarak evrensel kardeşlikten dünya barışına çağrı sloganıyla bu yıl 24.'sünü gerçekleştirdiğimiz panel ve ödül töreni gecemize hoş geldiniz efendim. Our honorable guests, welcome to the 24th Call to World Peace from the Universal Brotherhood panel and the award ceremony, which we have realized as the World Brotherhood Union Mevlana Supreme Foundation. Nuestros honorables huéspedes, bienvenidos a nuestro 24º panel que se celebra bajo el lema Llamada a la Paz Mundial desde la Hermandad Universal y a la ceremonia de entrega de premios organizado por la Unión de la Hermandad Mundial, Fundación Suprema Mevlana. Değerli konuklarımız, bu gece 4 dilde simultane tercüme yapılacaktır. Kulaklıklarınızın birinci kanalı Türkçe kanalıdır. İkinci kanal İngilizceye, üçüncü kanal Rusçaya, dördüncü kanal İspanyolcaya ayarlanmıştır. Lütfen kulaklıklarınızı buna göre siz de ayarlayınız ve kulaklıklarınızda herhangi bir sorun olursa en yakın hostesimizden yardım isteyiniz. Dear guests, there will be simultaneous translation into 4 languages. Please adjust your earphones accordingly. If there is any problem with your earphones, please ask for help from the nearest hostess. Estimados ustedes, esta noche habrá traducción simultánea en 3, 4, 5 nuevos idiomas. Por favor, seleccionen el ajuste en su idioma. Si ocurre algún problema con auriculares, por favor, pidan la ayuda de una azafata más cercana. Efendim, bir diğer önemli husus olarak gecenin akışını bozmaması ve teknik sistemleri etkisi nedeniyle cep telefonlarınızı kapatmanızı, kapalı tutmanızı önemli rica ediyorum. Onun için de şimdiden teşekkür ediyorum. Bu çok anlamlı gecemiz globalleşen dünyada birleşim ve barış yolunda insanlığa verilecek spiritik mesajlar ve tavsiyeler konulu panelle başlayacak. Bu panelimizde değerli konuşmacılar kendilerinin ve bütünlüklerinin tanıtımlarını yapacak ve evrensel çağrımıza uyarak daha güzel, daha barış dolu bir dünya için spiritüel, bilimsel görüş ve önerilerini sunacaklardır. Gecemizin ikinci bölümünde yarının mutlu dünyası için insanlık yolunda birleşim, barış, dostluk ve sevgi doğrultusunda hizmet veren Atatürk'ün evrensel ilke ve devrimlerine bağlı kişilere 7 dalda 7 ödül verilecektir. Daha sonra da her yıl olduğu gibi Endo Orkestrası'nın vereceği güzel bir konserle gecemizi noktalayacağız. Saygıdeğer konuklar, Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı 24 Mayıs 1993 tarihinde kuruldu. Amacı Mevlana'nın evrensel bilincinden yola çıkarak atamızın yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinden hareketle tüm insanları Birleşik İnsanlar realitesine hazırlayarak insanlığın evrensel ve evrimsel bir bilince doğru tekamülünü sağlamak ve bu yolla harpsiz, barış dolu, güzel bir dünya panosunu müştereken oluşturmaktır. Şimdi programa başlamadan önce hepinizi şehitlerimiz ve atamızın manevi huzurunda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunmaya ve daha sonra İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum.
Efendim, şimdi sizlere vakıf başkanımızın vakfımızı ve çalışmalarını anlattığı kısa bir tanıtım filmi sunmak istiyoruz. Gel, gel, gel. Büyük bir değişimin eşiğinde olan dünyamız artık kabuğunu değiştirmektedir. İleride yaşayacağımız günler bugünlerden çok farklı olacaktır. Bu hızlı değişimlerle hissedilen kitlevi sancılar yarınların altın çağına yapılan yatırımlardır. Bu bir geçiş dönemidir ve bu dönemde insani bütünlüklerde büyük şuurlanmalar olmaktadır. Artık şuurlanan insanın ferdi bilincinin dışına çıkarak insanlığı sevmesi, sayması, kucaklaması beklenmektedir. Bu bir birleşim şuurudur. Çünkü yarınların mutlu dünyasını ferdi bilinçlerini aşan, sevgisini bölüşen, düşmanını bile bağrına basabilecek yüce bilinçler kuracaktır. Ve yarınlar planetimize umulmadık güzellikler getirecektir. Buna gönülden inanıyoruz. Ve bu görüşten yola çıkarak her yıl 1 Kasım'da evrensel kardeşlikten dünya barışına çağrı sloganıyla devreye aldığımız bu çağrıların artık bireysel değil, kitlesel olarak devreye alınması fikrini benimseyen bütünlüğümüz, bu görüşü paylaşan bütün kardeşlerimizle el ele yola çıkma kararına varmıştır. Çünkü dünya çatısı hepimizin barınağı, mekanı ve evidir. Bizler de evrensel aileler ve kardeşleriz. Artık birbirimizi daha yakından tanıma zamanı gelmiştir. Yarınların kardeş dünyasını müştereken kuracağız. Dünya Kardeşlik Birliği adına hepinizi seviyor ve kucaklıyorum. Bülent Çorak, Başkan. Dostlarım, planetimiz bugüne kadar yaşamış olduğu bir çağın daha değişik bir dönemine girmiştir. Ve bu çağ medyamik çağ denilmektedir. Bu dönemde insani bilinçlerde daha çok uyanmalar, şuurlanmalar ve açılmalar olmuştur. Bu nedenle planetimizin her kesiminde mutlu, huzurlu, barış içinde yaşanmasını arzu eden insan kardeşlerimiz, pozitif görüşleri doğrultusunda birçok değişik çalışmaları devreye almışlardır. Bu reformik bir dönemdir. Bizler Dünya Kardeşlik Birliği olarak bu döneme bilgi kitabı ile adımımızı atmış bulunuyoruz. Bilgi kitabı göklerin insanlığa bir çağrısıdır. Dünyaya böyle bir kitabın verileceği 20. yüzyılın ilk yarısının sonunda birçok çalışma odaklarına bildirilmiş ve insanlık o tarihten sonra bilgi kitabını beklemeye başlamıştır. Dünyamız bilgi kitabının direkt frekansıyla 1 Ocak 1966'da resmen tanışmıştır. Ancak 1 Kasım 1981 yılında dünyaya direkt olarak indirilmiştir. O dönemde henüz toplum bilincinin hazır olmadığı gerekçesiyle kitap 3 yıl topluma açılmama kararıyla gizlenmiştir. 1984 yılında bir kamu oluşturularak tüm dünyada resmen metafizik ve parapsikolojik birçok odaklar kurulmuştur. Bu arada göksel otoriteler dünyaya hediye edilen bu kitabın isminin bilgi kitabı olduğunu, bir din kitabı olmadığını, tapılacak bir kitap olmadığını, yol gösterici rehber bir kitap olduğunu ve verilen bilgilerin aylık fasiküller halinde kamuya açılmasını arzu ettiklerini bildirmişlerdir. 1984 yılından itibaren verilen öneriler doğrultusunda resmen çalışmalarımız başlamıştır. Bizlere 1983 yılında resmen Dünya Kardeşlik Birliği adı altında bir vakıf ve dernek kurmamız söylendiği halde türlü nedenler ile bir bekleme süreci oldu. Ve 1993 yılında bilgi kitabını basma emri aldık. Aynı yıl yani 1993 yılında resmen vakfımızı ve derneğimizi yasallaştırdık. Derneğimizin isminin Dünya Kardeşlik Birliği Evrensel Birleşim Merkezi olması arzu edildi. Vakfımızın ismi ise Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı olarak bizlere bildirildi. Bilgi kitabı hem Türkçe hem de İngilizce olarak aynı anda basıldı. Şu an birçok dillere çevrilmiş ve basılmış bulunmaktadır. Artık dünyanın birçok ülkelerinde bilgi kitabının çalışmaları yapılıyor. Bilgi kitabının esas gayesi bugüne kadar muayyen bir bilinç seviyesine ulaşmış olan insanlığa hakikatleri anlatmak, açıklamak
ve insanlığa bir birleşim şuuru kazandırarak dünyayı bir kardeş çatısı altında toplamaktır. Bilgi kitabı bugüne kadar kutsal kitapların indirmiş olduğu Alfa kanalından indirilmiş olmasına rağmen hiçbir şekilde yine tekrarlayalım. Bir din kitabı değildir, tapılacak bir kitap değildir. O insanlığa yol gösteren rehber bir kitaptır ve bu kitap insanın kitabıdır. Verilen önerilerde Mevlana bilinci bir kıstas olarak alınmıştır. Din, dil, ırk, cins ayrımı yapmadan tabu tutsaklığından insanlığı kurtarmak kitabın gayelerinden biridir. Burada bilgi kitabının tüm fonksiyonlarından bahsetmeye kalksam belki aylar geçer. Onun için şimdilik bu bilgilerle yetinelim. Vakfımızın yapmış olduğu sosyal çalışmalarından biri de her yıl 1 Kasım tarihinde muhtat olarak devreye almış olduğu Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışı'na Çağrı ismi altında yapılan sempozyumumuzdur. Bu sempozyumlarda birçok değerli panelistlerin engin bilgilerinden istifade ederken bir de insanlar kendi çıkarlarını gözetmeden hizmette bulunan kişi ve kurumlara ödüller verilmektedir. Dünya Kardeşlik Birliğimizin merkezi İstanbul'dadır. Ancak derneğimizin Anadolu'da birçok şubeleri vardır. İleri yıllarda dünya şubelerimizi de açabilmeyi umuyoruz ve düşünüyoruz. Bu evrensel gecemizde verilen ödüller, merkezin ve tüm şubelerin müşterek görüşleri doğrultusunda Ödül Saptama Komitesi'nin hazırladığı anket formlarıyla bir bir tespit edilmektedir. Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışı'na Çağrı gecemiz ilk defa 1995 yılında Harbiye Askeri Müzesi'nde yapılmış ve bu sempozyumda tüm dini liderler panelist olarak bizlere şeref vermişlerdir. Bizler Dünya Kardeşlik Birliği olarak insani çabalarımızı kendi görüşlerimiz doğrultusunda yürüten bir topluluğuz. Şu an yarının mükemmel dünya panosunu tamamlayacak mozaiklerden biri olarak diğer mozaikleri tamamlayacak kardeşlerimizle kucaklaşmak üzere yola çıkmış bulunuyoruz. Bu kardeşlik çatısı altında 1000 yıllık bir insani projeyi devreye almak bizlerin ve insanlığın tek arzusudur. Bu evrensel bir harekattır. Dünyamız artık yavaş yavaş uykusundan uyanarak hakikati kavramaya başlamıştır. Bilinçlenen insan artık dünyanın efendisidir. Ve tüm insanlığı barışa, dostluğa, birleşime çağırmaktadır. İşte bu nedenle bu çatı altında toplanmış bulunuyoruz. Her şeyi, herkesi ve sizleri seviyorum. Mutlu olun, mutlu kalın. Evet, bu kısacık tanıtım filminden sonra gecemizin açılış konuşmasına geldi sıra ve bu konuşmayı yapmak üzere Vakıf Başkanımız Sayın Bediye Bülent Çorak Hanımefendi'yi davet ediyorum. Teşekkür ederim. Saygıdeğer misafirlerimiz, sevgili dostlarımız. Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışı'na Çağrı programının 24. yılı kutladığımız bu evrensel gecemize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugüne kadar yapmış olduğu bütün konuşmalarımla kozmosun dünya planetine vermiş olduğu bilgilerin özetlerini sanırım sizlerle bir hayli paylaşmış bulunuyorum. Bu gece ise Türkiye'mizin dünya konumundaki durumunu sizlerle daha da değişik bir açıdan paylaşarak açmak istiyorum. Ancak sanırım bu mevzu Siklet programlarını açıklayarak girmek daha doğru olacak.
Biliyoruz ki her bir siklus 26 yıllık bir döngüdür. Bir insani bilincin mikro bilinçten makro bilince gelmesi 19 siklusa mal olmuştur. Her siklusun 26 bin yıllık programı bir tatbiki programı devreye almaktadır. Şu an 19. siklusun son 6 bin yıllık programı 2000 yılında bitmiş durumdadır. 19. siklusun son 6 bin yıllık programı 2000 yıllık programlar olarak 3 kategoriye ayrılmıştır. Birinci 2000 yıllık programda Alfa kanalı Tibet üzerinde olduğu için burada 2000 yıl bir meditasyon programı tatbik edilmiştir. Biliyoruz ki Alfa kanalı göksel hiyerarşinin planetimize hediye ettiği bütün kutsal kitapların indirildiği tek kanaldır. Bu kanal sabittir ancak dünyamızın dönüş periyoduna göre kaymalar göstermektedir. Dünyamızın dönüş periyoduna göre olmuştur bu kaymalar. Bu 2000 yıllık programda bu meditasyon ortamındaki yapılan çalışmalarda kozmos bu programın içinde kayarak tamamen kanal, Mısır ve piramitlerin üzerine girmiştir. Bu meditasyon programındaki yapılan çalışmalara, 2000 yıllık çalışmalara Allah birinci düzendedir. Allah'ın birinci düzeni olarak isim verilmiştir. Bu 2000 yıl içinde dediğim gibi Mısır'a kaymıştır. Piramitler ve Nil olduğu içindir ki burada Musa 2000 yıllık programını devreye almıştır. Kozmos buna da Allah'ın ikinci düzeni der. Alfa kanalı bu 2000 yıllık dönem içinde Arap Yarımadası'nın ortalığına doğru kaymıştır. Ve İsa Kudüs'te 2000 yıllık programını miladi tarih ile başlatmıştır. İsa programında 2 dönem vardır. Alfa kanalı 500 yıl sonra Mekke üzerine kaydığı için 621 tarihinde Muhammed Kur'an'ı devreye almıştır. Bu program insanlığa İsa sevgi, Muhammed bilgi olarak tanıtılmaktadır. Ve kozmos buna da müşterek bir çalışma olduğu içindir ki Allah'ın üçüncü düzeni der. 19. siklusun son 2000 yıllık programında Alfa kanalı kuzeye doğru kayarak şu an Anadolu düzeni gelmiştir. Şimdi Alfa kanalı 21. yüzyıldan itibaren 2000 yıl Anadolu'muz üzerinde kalacaktır. Kozmos buna da Allah'ın dördüncü düzeni der. Dünya devletinin temeli bu dönem içinde atılacaktır. Halen yaşananlar yarınların doğum sancılarıdır. Ve kozmos şu anki konumu nedeniyle Türkiye'yi vazifedar bir ülke olarak devreye almıştır. Ve bilgi kitabı bu nedeniyle Anadolu'da yazdırılmıştır. Atatürk bu programın kurdelesini kesen ilk evrensel bir liderdir. Ve Atatürk'ümüz bu yüzden sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın lideridir. Şu an bir dönem değişikliğine tabi olan dünyamızda herkes kendi çapına göre görevlidir. Halen zor koşulları yaşayan dünya hakkında değişik alternatifler ile fikirler yürüten bütün devlet liderleri de görevlidir. Ve herkes yapılması gereken görevlerini bizzat tatbik etmektedirler ve tatbikte ediyorlar, görüyoruz. Bu bir evrensel programdır. Ve dünyamız bu son dönemde bakalorya imtihanını vermektedir. Bütün bunları bildikten sonra yaşanan olumsuzluklar karşısında paniğe kapılmadan sessizce ve sabırla sonları beklemek,
sanırım insanlığın mutluluğu olacaktır. Yarının dünya devleti bu kaosun içindeki mükemmellikler ile kurulacaktır. Yaşanacak olan her şey yaşanacaktır. Bunu bilerek yaşıyoruz. Ancak yarınlarda umulmadık güzellikler devreye girecektir. Saygılar ve sevgiler. Sen unuttun galiba beni. Evet, nereden gidelim? Tabii gidelim. Önden indireceğiz. Böyle mi gidelim? Evet, beni unuttular. Bunu alalım. Vakıf Başkanımız Sayın Vedia Bülent Çorak Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Kendisi yerini aldıktan sonra artık programımızın panel bölümüne geçebiliriz. Bu yıl globalleşen dünyada birleşim ve barış yolunda insanlığa verilecek spiritik mesajlar ve tavsiyeler başlıklı panelimizin 19.sunu açıyoruz. Bütünlüğümüzün bu konudaki mesajlarını Vakıf Başkanımız konuşmasında verdi. Ben panelistlerimizi tanıtmak istiyorum. Bu yıl bizlerle birlikte olan panelistlerimiz Sayın Profesör Doktor Akayev Amanbek, Kazakistan'dan, Sayın Şiyam Daniel Kornijenko, Arjantin'den, Sayın Saima, Hindistan'dan, Sayın Doktor Edward Suzuki, Japonya'dan ve Sayın Doktor Leon King, Amerika Birleşik Devletleri'nden konuklarımız olacaklar ve panel masasında yerlerini alacaklar. Panel başkanlığını her zaman olduğu gibi Doçent Doktor Ahmet Kurtaran Beyefendi yapacaklar. Ben şimdi panelistlerimizi sırayla sahneye davet edeceğim ve kendileri sahnedeki yerlerini alırken onların hayat öyküleriyle ilgili sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Bu bilgileri can kulağıyla dinlerseniz sanırım kendileri konuşmalarını yaptıkları sırada da bu bilgiler size yol gösterici olacaktır. Öncelikle Sayın Profesör Doktor Akayev Amanbek, Kazakistan'da. Efendim gelelim hayat öyküsüne Sayın Amanbek'in. Akayev Amanbek 4 Nisan 1947'de Kazakistan Cumhuriyeti'nin Güney Kazakistan bölgesinin Kazigurt ilçesinde doğdu. 1980-1998 yıllarında Akanat isimli tarım şirketinin genel müdürü olarak çalıştı. Akayev, Aksuzabayli adlı devlet rezervinin müdürü ve Büyük İpek Yolu adlı uluslararası fonun başkanıdır. Halen Bilim, Araştırma ve Teknoloji Enstitüsü'nün başkanı olan Akayev, Yasin ve Kazigurtoloji teknolojileri üzerinde çalışmaktadır. Biyolojik ve ekonomik bilimler dallarında doktorası bulunan Akayev, Birleşmiş Milletler Uluslararası İnformatizasyon Akademisi'nde profesör olarak görev almış olup, Uluslararası Psikoloji Bilimleri Akademisi, Rus Doğa Tarihi Akademisi ve Kazakistan Cumhuriyeti Bilim İnsanları Birliği Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak da hizmet vermektedir. Akayev Amanbek aynı zamanda Kazakistan Yazarlar Birliği üyesi olup, uluslararası düzeyde de ödüller almıştır. Bilim ve eğitim alanında çalışmalar yapan Akayev, Dünya Misyonu elçisidir. Akayev Amanbek'in 200'den fazla bilimsel makalesi, 20 monografisi, şiir ve şarkı kitapları, felsefe, bilişsel, bilim alanlarında popüler eserleri bulunmaktadır. Kendisine hoş geldin diyoruz. Efendim şimdi ikinci konuğumu davet ediyorum. İkinci konuğum Sayın Şiyam Daniel Kornijenko, Arjantin'den geliyor. Evet, hayat öyküsüne geçelim hemen.
Shyam Daniel Kornienko 15 Mart 1954 tarihinde Arjantin'in Buenos Aires kentinde dünyaya geldi. 1973 yılından itibaren yürüttüğü direkt görevine bağlı olarak ve yüksek hiyerarşik düzeydeki üstadların yönlendirmeleri doğrultusunda Hindistan'ın Madras kentinde Teozofi Derneği'ni kuran Madame Petrona Blavatsky ve halefleri Alice Bailey ve Annie Besant'ın dünyaya tanıttığı meşhur Büyük Beyaz Kardeşlik bünyesinde hizmet vermiştir. Blavatsky'yi bizzat eğiten Mahatma El Moria tarafından kendisine misyonunu 1973 yılında Güney Amerika'da yürütmeye başlaması gerektiği bildirilmiştir. Shyam günümüze kadar 44 yıldır misyonunu aktif olarak yürütmekte ve disiplinler arası çalışmaları Maharishi Üniversitesi'nde transandantal meditasyon, Vedanta felsefesi üzerine araştırmalar, New York ve Hindistan'da Muktananda tarafından kurulan Sita Vakfı bünyesinde Sita Yoga meditasyonu eğitmenliği gibi alanları kapsamaktadır. 2000 yılından bu yana konferanslarında ve derslerinde aynı zamanda Kriyon öğretisine de yer vermektedir. Latin Amerika'da popüler bir eğitmen ve konuşmacı olan Shyam, 2009 yıllarından beri yıllar boyu çeşitli ekoller çerçevesinde edindiği bilgi birikimini bilgi kitabının bilgileriyle bütünleştirmektedir. Hoş geldiniz Sayın Shyam. Evet, uzaklardan gelen bir başka konuğumuz bu kez Hindistan'dan gelip bizlerle birlikte olacak Sayın Sai Ma. Her Holiness Sai Ma, küresel bir ruhani üstad, bir lider ve bir hayırseverdir. Sayın Sai Ma'nın bu özel yeteneği çocuk yaşlarında enerjiyi ve enerji varlıklarını, melekleri ve yükselmiş üstadları günlük yaşamında görmesiyle ortaya çıkmıştır. Daha sonra Fransa'da ailesiyle birlikte yaşarken enerjiyi görebilme yetisini ve şifa güçlerini Batı'da almış olduğu naturopatik, homeopatik ve osteopatik tedavi eğitimleriyle birleştirerek kendine özgü bir tedavi yöntemi geliştirmiştir. Aynı dönemde Bordeaux Belediye Meclisi'nde çalışırken Avrupa Birliği'ndeki sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesine de katkıda bulunmuştur. Sayın Sai Ma'nın Uluslararası İnsani Gelişim Açık Üniversitesi'nden ruhanilik alanında doktora derecesi bulunmaktadır. Sayın Ma'nın bütün bir yaşam boyu insanlığa şifa vermek ve insanlığı yükseltmek üzere devreye aldığı çalışmalarına ve öğretilerine ilham veren, dünyaca tanınan ve saygı duyulan ruhani lider ve öğretmen Satya Sai Baba olmuştur. Sayın Sai Ma, güçlü kadının daha güçlü toplumları oluşturacağı düşüncesiyle Hindistan'ın Varanasi kentinde kadınlar için bir sığınma evi ve bir mesleki eğitim merkezi kurmuştur. Kendisi gönüllü ekibiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Afrika'da, Hindistan'da ve Haiti'de açlık ve afet yardımı programlarında çalışmakta olup daha çok dünyanın en çok yokluk çeken toplumlarına odaklanmıştır. Sayın Sai Ma aynı zamanda her gün sayısız Hindu hacısına ücretsiz yemek sunan bir kampın da ev sahipliğini yapmaktadır. Satya Sai Ma Mokisa Dham Ashrami'nin 2019 yılında açılması planlanmaktadır. Sayın Sai Ma 2007 yılında Hindistan'daki Vedik geleneğin en yüksek unvanı olan prestijli Yagat Guru unvanıyla onurlandırılmıştır. 2700 yıllık Vishnushami geleneğinde bu unvanı alan ilk kadın gurudur. Hoş geldiniz.
Efendim şimdi yine uzaklardan, uzak doğudan bir konuğumuz var. Sayın Doktor Edward Suzuki, Japonya'dan geldiler. Ebeveynleri Alman ve Japon olan Edward Suzuki, 1947 yılında Japonya'nın Saitama vilayetinin Sayama kentinde doğdu. Mimarlık alanında lisans derecesini Notre Dame Üniversitesi'nden aldı. Kentsel tasarım alanında Harvard Üniversitesi'nde yüksek lisansını yaptı. Daha sonra Tokyo'da Kenzo Tange'nin yanında çalışmaya başladı. Harvard'daki eğitimi sırasında Buckminster Fuller ve Shoji Sadao'nun mimarlık bürosunda yarı zamanlı olarak görevliyken Japon-Amerikalı heykeltıraş merhum Isamu Noguchi ile tanışmış ve kendisiyle birlikte çalışmıştır. Kendi mimarlık bürosunu 1977 yılında Tokyo'da açan Doktor Suzuki'nin ofisi günümüzde Nishiazabu, Tokyo'da bulunmaktadır. Rhode Island Tasarım Okulu'nda bir sömestr misafir öğretim üyesi olarak hizmet vermiş ve aynı dönemde mezun olduğu Harvard Üniversitesi'nde misafir eleştirmen olarak görev almaya davet edilmiştir. Doktor Suzuki, ulusal ve uluslararası düzeyde çok sayıda ödüle layık görülmüştür. Bunların en önde gelenleri arasında daha sonra küresel olarak İyi Tasarım Ödülleri programını öncü olarak devreye alan Chicago Athenaeum'un verdiği Yeşil İyi Tasarım Ödülü de bulunmaktadır. Kitap ve bildiri olmak üzere yayınladığı uluslararası yayınları arasında en çok gurur duyduğu uluslararası bilim dergisi Forma'da yayınlanan Atometri, atomdan yola çıkarak elektron yörüngesel geometriye farklı bir bakış adlı makalesidir. Suzuki ayrıca 1985 yılı Hawaii Demir Adam Triatlonu'na katılıp yarışmayı bitiren sporcular arasında da bulunmaktadır. Hoş geldiniz. Son konuğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nden Doktor Leong Ying. ...1961 yılında Singapur'da doğan Doktor Leong Ying, İngiltere'de eğitim görmüş ve halen Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamaktadır. Bilim ve matematik alanlarında yeni kozmik teori, ikiz evrenler ve yeni sayı teorisinde yeni buluşları bulunan bir nükleer fizikçidir. Sanayi dallarından soğu bilim olan kriyojeni, süper iletkenlik ve radyasyon teknolojileri alanında da uzmanlığı bulunmaktadır. Doktor Ying'in ayrıca patentli buluşları mevcuttur. Kendisi dünyanın en güçlü alan mıknatısını geliştirmiş ve CE-124 azrak toprak izotopunu bulmuştur. Bilimsel çalışmalarının yanı sıra Ying sosyal sorumluluk ve yardımseverlik projelerinde de çok aktiftir. Yardım kuruluşu Kilistar'ın, İş Teknolojileri İnovasyon ve Ticari Şirketi Kilitek'in, medya yapım ve tanıtım kanalı olan Kili World'ün ve küresel çapta aktivistleri, esnaf ve sanatkarları bir araya getiren Our Collective'in kurucusudur. Kendisi bundan başka 7 kıta maratonlarına katılan bir sporcudur aynı zamanda. 1986'dan bu yana pek çok yayını bulunan yazar, ayrıca 2015 yılı Gelecek Kuşak, Bağımsız, Hint Kitap Ödülleri, En İyi Anılar gibi çeşitli ödüllere de layık görülmüştür. Yayınlarında son dönemlerde daha çok bilimle dini bütünleştiren konulara odaklanmaktadır. The Game of God, Facts and Faith, Tanrı'nın Oyunu, Gerçekler ve İnanışlar, Kilistar. From Newton, Einstein to God. Newton, Einstein'dan Tanrı'ya. Evet, hoş geldiniz diyoruz. Beş panelistimiz de yerini aldı. Şimdi panelimizi yönetecek olan, her yıl olduğu gibi yönetecek olan Doçent Doktor Ahmet Kurtaran Beyefendi'yi davet ediyorum.
Sayın Ahmet Kurtaran 1946'da İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini TED Ankara Koleji'nde yaptı. 1970'te Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldu. 1974'te protez branşında doktor, 1978'de de doçent unvanını aldı. 1984'te üniversiteden ayrılarak Unident Diş Merkezi isimli ülkemizin ilk multidisipliner özel diş kliniği ve laboratuvarlarını kurdu. Estetik diş hekimliği ile oral implantoloji konusunda seminerler verdi, kurslar açtı, ulusal ve uluslararası 100'ün üzerinde araştırma, tebliğ ve makaleye imza attı. Ayrıca 1969'da Doğan Canku ve Selami Kara İbrahimgil ile birlikte kurduğu modern folk üçlüsüyle 30'u aşkın ülkenin 57 kentinde 250'ye yakın konser, televizyon ve radyo programı yaparak Türk kültür ve sanatının kanıtılmasına da katkıda bulundu. Son yıllarda spiritüel konularla kozmik bilgiler üzerine konferanslar vermekte olup 20 yıldır evrensel kardeşlikten dünya barışına çağrı panellerimize konuşmacı ve panel başkanı olarak katkıda bulunmaktadır. Sayın Ahmet Kurtaran, sözü size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, ülkemize dünyanın çeşitli yerlerinden teşrif etmiş olan değerli konuklarımız, Anadolu'muzun çeşitli yörelerinden bugünkü toplantı için buraya gelmiş olan yine değerli konuklar, bugünümüzün şeref konuğu kimliğinde olan ödül alacak kimlikteki değerli ödül sahipleri ve bu geceyi masalarındaki kıymetli bilgilerle nurlandıracak, sizlere bilgi aktaracak olan değerli konuklarımızla birlikte 24. Evrensel Kardeşlikten Dünya Barışına Çağrı isimli konferansımızı panel bölümünü açıyorum. Bir kez de benden hoş geldiniz. Bu yıl oldukça zengin konuşmacı kardeşlerimizle beraberiz. Zengin deyince maddi değil, fikir açısından zengin kişiler. Çünkü daha önceki yıllarda masamızda 3, maksimum 4 konuşmacı varken bu sene bir ayrıcalıklı olarak 2018'in özelliği kimliğiyle sanıyorum 5 konuşmacımız var ve bu dünyanın doğusuyla batısını birleştiren, tahayyül ederseniz işte Japonya'dan Güney Amerika'ya kadar Asya'nın derinliklerinden gelen tüm insanlığı bir araya getirmekte olan muhteşem bir fikir ve düşünce ziyafetini hep birlikte yaşayacağız diye düşünmekteyim. Bugünkü konuşmamızı olağan imkanlar çerçevesinde kısa tutmak durumundayım. Çünkü her konuşmacı için de aynı şeyi onlardan istedim. Kendimin konuşmasının uzun olmamasına özen göstereceğim. Bugün sizlerle paylaşacağım konu son derece basit. Düşünce gücümüzle 1 Kasım arasında ne gibi bir ilişik veyahut ilinti olabilir? Burada kısaca söyleyeceğimiz konu şu, tabii bugünkü programın akışı içerisinde de bunu teyit edecek konuşmacıların da görüşleri var ki bir yaratıcı hiyerarşi var, bir de yaratılmış olan bugünkü bilinçlerimizle sadece dünya diye sınırlayabildiğimiz bir yaşamakta olduğumuz evrenin uzak köşesindeki bizler, insanlar var. Dolayısıyla acaba yaratıcı hiyerarşiyle insan arasındaki bir iletişim bağı var mı? Çünkü Kur'an'a baktığınızda size şah damarınızdan dahi daha yakınızdır şeklinde bir tanımlama olduğuna göre muhtemeldir ki biz varlıkların yani mikrokozmoz demiş olduğumuz yaşadığımız dünyadaki biz insanlarla yaratıcı kimliğindeki yönlendirici güç arasında mutlaka bir bağ olmuş olması lazımdır ki bilgi kitabında bu bağa gümüş kordon adı veriyorlar. Yani ruhsal bütünlükle yaratılmış olan insan arasında görünmez veyahut bugünün teknolojisiyle cep telefonunuzla santral arasındaki görünmez bir bağ gibi. Bu bağın bugünkü toplantıyla ne gibi bir ilişkisi olabilir deyince esasında birkaç kelimeyle bunu bilimsel yönüne de bakmak lazım.
Standart olarak bu konu üzerinde çalışan hemen herkesin ortak bir yapıda uzlaştığı konu şu ki, beynimizle insan olan kimliğimizdeki beynimizle yaratıcı arasından bu bağı kurmaktayız. İyi de beynin hangi bölümü acaba böyle bir konuda işlev görüyor dediğimizde, çok kesin olmamakla birlikte benim sınırlı bilgilerim çerçevesinde bunun pineal gland, yani epifiz beziyle ilintili olabileceğiyle ilgili oldukça inandırıcı doneler var. Hatta bu tarih çağlarından bugüne kadar geliyor. Mısır geleneğinde Horus'un gözü, Hint geleneğinde üçüncü göz, sevgili Sayman'ın bugün o güzelliği içerisindeki iz bırakan kimliği, ki bu bez tam onun beynin arkasındaki iz düşümündeki bir noktada. İslami gelenekte de, tasavvufta da bu ruh gözü diye adlandırılan, tabii bugünkü anatomi bilgileriyle metabolizma veyahut biyokimya bilgilerinin o günlerde olmamasına rağmen insanlığın bunu nasıl bilebildiğini de anlayabilmekte zorlanıyorum, ama hemen şimdi anlatacaklarım onu teyit eder nitelikte. Yani yaratıcı, yaratmış olduğu varlığın her dakika yanında ve ona da bir bilgi aktarımı yapmakta. Ama bu tek taraflı bir bilgi aktarımı değil, büyük olasılıkla vice versa, yani çift taraflı bir bilgi alışverişi olmuş olması akılcı. Yani insani olarak düşüncelerimizi anında oluşturduğumuzda muhtemeldir ki röle istasyonlarıyla, bunu bugünkü bilinmezlikler içerisinde UFO olarak belki tanımlayabiliriz. Görenler var, acabaları zihninde olanlar var. Düşündüğünüz anda veyahut bir fikir ürettiğiniz anda sisteme bunu fişlediğimizi, sisteme kayıt olarak geçtiğimizin büyük ihtimalle olmuş olması lazım. Yani insanlık bunu telefonla bulmuşsa, kayıtlar ana santrala geçiyorsa, yaratıcının yarattığı andan itibaren bu kayıtları tutuyor olmuş olması akılcı. Peki bu amaçla beynin bu pineal gland denilen bir nohut tanesinden bile daha küçük olan çam kozalağına benzeyen bu ufak organında 3 tane salgı salgılanıyor. Serotonin, melatonin ve DMT hormonları. Serotonin ve melatonin aşağı yukarı asırlardır bilinen şekliyle mutluluk hormonu, uykuyla ilintili, immünite yani koruma sistemlerimizle ilgili olan salgılar salgılayaraktan bizi yaşama bağlıyor. Onun için mutsuzluklarınız değil, mutluluklarınızın nereden geldiğini artık biliyorsunuz. Bu bilimsel olarak bilinen bir şey. DMT konusundaki araştırmalar ilginç. İnsanların doğduğunda ve öldüğünde yapılan bilimsel araştırmalarda DMT hormonunun yükseldiği, uyku halinde de güne göre daha yüksek seviyeye düştüğü bilimsel olarak tespit edilmiş. Bu neyin ifadesi? Sanki bana şunun ifadesiymiş gibi geliyor. Ana rahminde olan bebek doğduğundan itibaren o ana kadar annesiyle beraberliği plasenta dediğimiz göbek bağıyla yürürken, bunun kesilmesiyle birlikte dünyasal bir ortama, yani doğum hadisiyle birlikte muhtemeldir ki sistem yaşam enerjisinin direkt olabilmesi için bu DMT hormonuyla gümüş kordon ilişkisini devreye almış olması bana göre kuvvetle muhtemel. Yani insansal geleneklerde ruh gözü veyahut Horus'un gözü diye adlandırılan yapı bununla sanki ilintiliymiş gibi. O nedenle çocuğun doğduğundaki bıngıldak dediğimiz henüz daha kemikleşmemiş olan organı da belki bu sinyali daha parazitsiz alabilmesi için bu şekliyle yürüdüğü konusunda benim tahminlerim var. Peki bu
bugünkü toplantımızla ve bu konuyla nasıl ilgili? Şu şekilde ilgili olabilir diye düşünüyorum. Şimdi sizler dünyanın çeşitli yerlerinden, Anadolu'muzdan gelmiş olan yüce bilinçlersiniz. Yani bugün bu toplantının önemi her 1 Kasım'da insanlığa Sayın Başkan tarafından da aktarılmış bilgiler nezdinde çok önemli. Bu 1 Kasım'larda yaratıcı hiyerarşi, yüksek bilinç boyutlarından zaten her zaman olmakta olan yansıma programlarından çok daha yüksek bir enerji ve bilinç yansıması yapıyor. Bu bilinç yansıması bugün açış konuşmasıyla birlikte hepimize yağıyor. Canım ben bunu hissetmiyorum dediğinizde zaten bu verdiğim bilgiler veyahut birazdan vereceğim bilgiler konusunda da tedbirli olmanız konusunda sizi uyarırım. Yani bu odaklarda çalışan kişiler bu bilgilere inanıyorlardır da bugün misafir olarak gelenler, belki ödül alacak değerli kardeşlerimiz, ya acaba bunlar doğru mu değil mi diye şüpheye düşüyorlarsa bu toplantı amacına ulaşmış demektir. Şüphe, aklı devreye alan, araştırmaya doğru kişiyi yönlendiren çok önemli bir araç. Çünkü biat bilincinde kabul edince ustamın dediği diye peşinden gitmek değil. Artık devir, aklın devreye girmiş olduğu, sorgulayıcı bir dönemin devreye girmiş olduğu bir devir. Böyle olunca yukarıdan yansımakta olan bu bilgiler, yani dikey bir yansımanın, enerji yansımasının doğal sonucu. Bunlar bilinç kodlarını açıyor. Bilgi değil, bilinç. Bilgi, internete girin, bilgiye ulaşırsınız. Bilinç, ulaştığınız bilgiyi Ahmet'in, Mehmet'in, George'un, Mary'nin kendi akıl süzgecinden geçirerekten bunu bir yaşam tarzı olarak belirleyip belki yaşama aktarabilme özelliği. Enerji taşıyan bilinç. Bilgi değil. Bazen doğru, bazen eğri. Şimdi yukarıdan olan bu yansıma, bugünkü çalışmalarda bu değerli kardeşlerimizin sizlere vereceği bilgiler ve sizde olan bilgilerle yataydaki bir bilgiyi de bir araya getiriyor. Yani dikey ve yatay. Esasında Hristiyanlığın simgesi olan haçı herkes İsa'nın çarmıha gerilmesi olarak algıladı ama ondan evvel var. Demek ki Tanrı-insan ilişkisi dikeyi, insan-insan ilişkisi de yatayı remzediyor, temsil ediyor olabilir. Büyük olasılıkla. Dolayısıyla din tekamülü, yani düz üçgen, belli bir bilinç düzeyine ulaşmış varlıklarda ters üçgen haline gelerekten evrensel bir bilinç haline geliyor. Dolayısıyla ters ve düz üçgenin üst üste gelmesi de Museviliğin 6 köşeli Süleyman'ın mührü diye simgelenen yapı kimliğinde. Müslümanlıkta ise İslam herkes olacaktır dediğinde, canım burada bir Tanrı acaba Müslümanlara ayrıcalık mı tanımış? Tanrı adaletinde böyle bir şey söz konusu olamayacağına göre bilgi kitabı kimliğindeki İslam tarifi kamil insan. Yani bilinç yapılanmasının en üst boyutundaki varlık için tarif ediliyor. Yani Hristiyani bilinçlerin de ulaşacağı, Musevi, Budist, çeşitli inanç sistemlerin en üst bilinç boyutuna ulaşılma kimliği İslam olarak ifade ediliyor. Dolayısıyla 3 büyük dinin simgesel yapısı tekamül üzerine kurulu bir yapı. Lafı fazlaca uzatmadan, bugün her birinizin saf, temiz ve pozitif bilgilerle, inançlarla dolu olan düşünce sistemleriniz muhteşem bir manyetik aura oluşturuyor. Bu 1 Kasım'larda. Normal gündeki yaşamlarınız için de geçerli olan bir hadise ama bugünün özelliği. Burada oluşmuş olan bu manyetik alan, hani dedik ya vice versa, aynen bu şekliyle kozmoza, yani yaratıcı hiyerarşiye geri yansıdığında olay aynen şöyle cereyan ediyormuş. Tanrı, yaratmış olduğu hiçbir varlığa hükmedici ve onu yönlendirici bir işlem yapmaz, tekamülüne engel olmamak için. Ama Tanrı şunu yapar, muhtemeldir ki, düşünce vibrasyonlarımızla oluşturduğumuz pozitif düşünceleri
kozmoza yansıttığınızda ferdi olarak, hele ki bir toplum olarak muhteşem bir manyetik aura oluşturuyorsunuz. Yeryüzünden uzaya gitmekte olan bu bilgiler kainatlar nizamında kendi bilinç boyutlarında tekrar yeryüzüne yansıtılıyor. Yani sizler bugün dünyanın kurtuluşu için evrensel kardeşlikten dünya barışına yansımalar yapmakta olan yüce bilinçlersiniz. Kardeşlerimiz de gelmiş oldukları odakların bilgilerini buraya sizlerin önüne sunduğunda bunları siz de kendi bilgi ve bilinç süzgeçlerinden geçirerek aynı konuda uzaya yansıtıyorsunuz ve onu tekrar geriye bu konudaki hak etmiş, kendisini de belki hiç tanımadığınız, dünyanın en ücra köşesindeki siz bilinçteki insanlara yansıtıyor. Dolayısıyla teknolojide Tanrı insanı yaratmış ama insanlar adeta bir mikro jeneratör kimliğinde edinimlerini ve düşünce güçlerini Tanrı'ya yansıtıyorlar. Ama burada da ufak bir detay göz önünden kaçmasın. Yaratıcı düzen dünya çevresinde manyetik bir filtre oluşturmuş. Bu filtre pozitif düşünceye karşı geçerli, negatif düşünceye karşı çarpıyor ve bizlere ve çevremize geri yansıyor. O nedenle siz olun, daima gülümseyerekten saf, temiz, pozitif bilinçlerinizle insanlar ve insanlık için düşününüz ki bunun size yansıması ve insanlığa yansıması hep pozitif olsun. Onun için ben bugün sizlere böyle bir 1 Kasım'ın özelliği, beynin arkasındaki epifiz bezinin özelliği konusunda bir giriş yapmak istedim. Konuyu da daha fazla uzatmak istemiyorum. Efendim hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu akşamın göreceksiniz her konuşmacısı çok önemli bilgiler size verecek. Dolayısıyla ilk konuşmacımız Kazakistan'dan buraya kadar gelen Profesör Amanbek Akayev'i kürsüye davet ediyoruz. Ассаламу алейкум, ардақты қауым, мерхаба. Добрый день, уважаемые коллеги, присутствующие сюда сегодня с разных континентов планеты Земля. Всем желаю здоровья и успехов. Дело в том, что сегодняшняя конференция – это необычная конференция. Дело в том, что 95 лет тому назад Ататюрк Кемаль обосновал Республику Турцию. Сегодня 95 лет нашей президенту нашего всего всемирного общества Бülent Чарак Мавляне. Еще открылся у нас в Стамбуле самый большой в мире это аэропорт. Это все не случайно, это треугольник. Это показывает сегодняшнюю нашу атмосферу, сегодняшнюю нашу высоты сегодняшнего нашего собрания. Поэтому я говорю, я хочу доложить сегодня тоже аналогов нет в мире новой технологии, биоэнергоинформационная технология, ЯСИН, и новое научное направление науки казуртология. В Коране написано так. Человек стоит не один на небесном своде Творца. Его существование не случайно в истории. Мир, окружающий его, связан с ним, с его целью жизни. Все являются частью божественного плана, всеохватывающей схемы проведения. Это Коран. 3 аят, 191, значит, суре. Наука известна, человек это и окружающий мир активно участвует в взаимном энергоинформационном обмене. От мельчайших частиц атома до крупнейших планет и галактик, от самого слабого существа до могучей горы, все существуют и функционируют в соответствии с законами гармонии высшего разума.
Творец обеспечил человека всеми, значит, необходимыми знаниями, эволюционными знаниями, какие требуются для развития личности и становления социума и для выполнения своей миссии во Вселенной. Посмотрите, сейчас передается информация по новой технологии. Прошу посмотреть. Здесь будет показано вкратце результаты достижений наших исследований в области генной инженерии, а также информационной технологии ясен.
вы заметили о том, что показана была гора, энергетическая гора на земном шаре, возможно, единственная гора, над которой самолеты не летят. То есть это позитивная энергия, мы назвали живая энергия, которая окутывает весь земной шар, дает, значит, возможность всему живому существу, значит, дальше продолжать свои миссии. Поэтому эта гора Хазгурт, овеянная легендой народами, она существует со времен сотворения земного шара, и она существует до сих пор, и тысячи легенд, песни сочинял народ, и в этих легендах народ, значит, оставлял сверхзнания, которого мы нашли и сейчас начали применять по технологии Ясин. Дело в том, что благодаря этой последние данные я переводил книгу знания на казахский язык, и эта книга на казахском языке перешагнул, первый шаг сделал на 40 веков вперед, для того, чтобы служить своему народу одновременно и человеческому роду. Поэтому благодаря этой книге знания технология Ясин еще дальше качественно обновлялся, качественно изменялся, только в лучшую сторону. Поэтому мы создали такой, значит, проект, аналогов нет в мире. Этот проект называется «Центр духовного возрождения, единения народов мира, не различая на национальные, религиозные, языковые, расовые и другие барьеры, и чтобы признание единого Создателя Творца, одновременно, значит, признание, что мы все произошли только Адам и Евы. Одновременно здесь создали по зодиаку. Человеческий род объединяет вот крупные два знака. Первый, не различая национальные, религиозные и другие барьеры, у всех людей на земном шаре 46 хромосом. Вы заметили, там ядро, в одном ядре 46 хромосом у всех людей мира. Второй, это под одной звездой рождаемся, она научным языком называется, это зодиак. Поэтому на основании этих примет составили зодиак, значит, составили проект, называется «Центр духовного возрождения единых народов мира». То есть это вопрос уже решается на определенной стадии, поскольку это живая энергия служит всему человечеству, не различая национальные, религиозные и языковые барьеры, мы решили создать здесь прекрасную такую города-спутники по зодиаку. Ежегодно предусматривается, планируется прием 18-20 миллионов туристов-паломников на этой земле, и это даст возможность сохранить мир на планете Земля, сохранит дружбу, сохранит одновременно, значит, будущее нашего человечества. Поэтому мы сейчас этот вопрос... В прошлом году мы проводили международную научную практическую конференцию, посвященную именно к этому центру духовного возрождения единого народа мира. Поэтому мы сейчас показывали о том, что вот эти 12 города будет служить всему человеческому роду. Поэтому сейчас хочу сказать немножко об этой горе. Эта гора необычная гора, поэтому хочется остановиться немножко. Длина всей этой горы всего 20 километров, ширина 10 километров, самая высокая точка 1768 метров. И эта необычная гора была, значит, отмечена из уста пророка Мухаммеда. Когда он поднимался в Миграж, вернулся, все его, значит, соратники собрались, он говорит, когда я поднимался в космос и обратил внимание на земной шар, вдруг вижу, говорит, одно место, куда сконцентрировано все, значит, звезды, все, значит, позитивные энергии, и там исполняется желание всего человечества. Там написано было. В этот момент один его соратник говорит, разрешите, я напишу, это отражаю на бумаге. К счастью человечества, эта бумага сохранилась и нашлась. Поэтому она была опубликована
10-томной работе «Бегасыл Аулия», в 5-м томе она опубликована под названием «Хуснаид аль-Дуа Исхажбаб», и в этом месте открыто написано было о том, что эта гора, ну, спрашивает, где это находится эта гора? Жена, супруга нашего пророка Айша спрашивает, скажите, пожалуйста, вам Аллах показал до конца света все, значит, судьбу, всю историю человечества, о той земле, которую вы говорили, можете сказать, где это находится? Он говорит, да, это находится там, где в западной стороне город Шаш, в юго-западе есть Мыңшейт Аулия и, значит, Хасан, а в востоке есть Хажбаб. И она в таком виде опубликована была, но никто не обратил внимания. Вот я, значит, изучая эту книгу, нашел вот этой горы Хазгут. То есть то, что сказал пророк Мухаммед из своего уста, она находилась в Казахстане, Южном Казахстане, и вот гора сохранялась, значит, до сих пор в целости и сохранности, одновременно своей позитивной живой энергией. Поэтому это место сейчас начинается уже взять под наше правительство начинает поддержать нас. Но, конечно, не так просто было все это, но однако сейчас мы, и особенно финансовая сторона тоже решается. Поэтому технология Ясин основана на чем? Во-первых, в Коране написано, мы все записываем и сохраняем. Потом я подумал, записывается, сохраняется для чего? Для нужды, для, значит, будущего человеческого рода живет. Так и подумал и стал изучать глубже. Работая в арабском мире 2,5 года, глубже изучал Коран и нашел, значит, там очень интересные такие возможности для всего человечества. Особенно обратил внимание 99 великие имена высшего разума и сделал систематику. Каждое имя имеет свою, значит, энергию, своей волны, своей, значит, мощность, еще другие около 12 параметров, которые необходимы для того, чтобы использовать по технологии Ясин. Теперь расшифровка генетического кода, каким образом? Это весь генетический, значит, потенциал земного, значит, нашей планеты, она уже давно работает успешно. Это мы использовали, получили самые необходимые координаты этих исследований, самые нужные достижения этих исследований. Одновременно мы свои, значит, научные исследования тоже, значит, использовали, получилось. Расшифровка генетического кода нужно использовать все научные достижения огромных наук, таких как генная инженерия, квантовая физика, голографический эффект, молекулярная биология, философия сама собой и другие дисциплины, которые она работает для блага человечества, и пропустили через призму особых правил и инструкций Коран, и плюс использованием этих прекрасных параметров 99 великого высшего разума. Поэтому очень просто это решается, расшифруется генетический код, и плюс определяется из 99 имен всего 4 имена по формуле, и это 4 имена являются золотым ключом этого генетического кода. Каждый человек сумеет, может регулировать, может перепрограммировать даже свою судьбу. Как сказано было в Коране, так и получается. Раз все записывается, то, что я говорю, сейчас она записывается, и вот вы тоже, когда разговариваете, все записывается, и она, значит, используется для того, чтобы использовать его положительно для вашей судьбы, вы можете спокойно решить сами себя, без применения каких-либо посторонних там, других людей, вы сами себя вы можете спокойно перепрограммировать, переиспользовать, одновременно получить положительные результаты. Поэтому инновационная это биоэнергоинформационная технология Ясин путем совершенствования уже полученных уникальных позитивных результатов сверхзнания может упорядочить при необходимости, значит, регулировать сложные системами структур Вселенной, космоса,
биосферы Земли для процветания человеческого рода. Например, есть такие слова Эйнштейна. Открытие новой теории подобно восхождению на гору, когда взору открытия открывается новая, более широкая панорама. Поэтому сейчас, благодаря этой, я считаю, новой технологии ясен-казгуртология, открываются новые возможности, новые видения, новые, значит, получение новых результатов в нашей жизни. В живом организме нашей планеты это не только биологическая составляющая, но и информационная, на которую очень слабо обратили внимание ученые всего мира. А на самом деле ученые мира рассматривают только материальную составляющую ДНК и спирали, оставляет без внимания, закрывая глаза на информационную спираль с программой, записанной в каждом организме, вложенной в генетический код ДНК. Поскольку информационная спираль программы может быть подвержена воздействию вирусов от других враждебных программ, от генетических манипуляций, ГМО, которые переформатируют программу действия организма и заставляют его нести совсем не свойственно ему функции. Все эти преднамеренно запланированные аномалии... We have 5 minutes. 5 minutes. Хорошо. Okay. Теперь, значит, что получается? Благодаря этой новой технологии у нас есть возможность сейчас духовную безопасность человечества, агроэкологическая безопасность человечества, продовольственная безопасность человечества. То есть открывается путь к этим, значит, необходимым для жизнедеятельности человеческого рода. Поэтому сейчас мы усиленно работаем, открыли уже продовольственную безопасность, Академию продовольственной безопасности, программу агроэкологической безопасности Казахстана начали применять, поскольку единственная многострадальная казахская земля 495 раз была применена разного калибра испытания атомной бомбы, поэтому во всех землях Казахстана существует в почвах, воды и везде, травах, это радионуклиды. Кроме того, еще добавляется туда тяжелые металлы, которые в каждом шагу встречаются. То, что мы пьем в молоке, картофеля, везде присутствуют эти очень опасные вещи, которые дают возможность открывать воротам всяких инфекций и других болезней. Поэтому технология ясен сейчас противостоять может таким страшным человеческому роду, такие опасностям. Особенно сейчас, например, применяя эту технологию ясен, сейчас многие, сотни людей пишут с России, с Арабского Эмирата, особенно Китай, другие, которые избавились, например, от таких болезней, как сахарный диабет, рак, даже после 4-й стадии, значит, она может спокойно, значит, вылечиться. То есть это возможности неограниченные. Поэтому сегодня я очень рад, что я доложу нашим коллегам, нашим родням, вот, которые все сидящие, мы все под одной крышей небесного свода, мы все находимся в одном колыбели, например, можно образно говорить, на Ноевом ковчеге, как те времена были. Сейчас во всех уголках земного шара идет очень сложные, значит, жизненные такие вопросы, которые необходимо решить совместно. Поэтому то, что мы сейчас собрались, это благодаря четкому, значит, руководству центра, под руководством нашей, можно сказать, матери, значит, Мевлана Чурак. Поэтому я еще раз благодарю, что она сегодня открыл нашу конференцию, дал нам возможность познакомиться друг с другом. Особенно мы 2 дня познакомились с панелистами. Я сам для себя открывал наши большие возможности, при общении которых мы можем совместно работать вместе. Дальше продолжать. Например, сейчас я вот такой написал призыв. Познание Казгурта – это познание единого Бога.
познание Хазгурта, познание Вселенной, познание Хазгурта, познание рода человеческого, познание Хазгурта, познание самого себя. Поэтому эта гора может служить. Вот такие, возможно, энергетические горы существуют и в других местах в земном шаре. Но модуль, который мы создали, который вы видели сейчас, она является основой. Как можно объединять человеческий род благодаря зодиаку, одновременно то, что мы имеем одинаковое число хромосом, вот это является, значит, основным критерием, который мы можем вот так дальше продолжать. Поэтому теперь то, что я, например, говорю, и то, что вы говорите, я говорю, записывается все. Это научным языком называется голограмма. Как книга на ней написано макрокосмос, микрокосмос, все это, значит, является нашим, то, что мы сейчас с вами живем на этой планете, она существует во взаимном отношении. Поэтому то, что сейчас особенно Коран, она до конца света, как написано в Коране, Бог говорит, мы Коран, каждое его слово защищаем сами. То есть, имея, значит, возможность и расшифровка своего генетического кода, применяя его высшего разума названия, вы, значит, себя открываете новый путь, новые подходы, новые взаимопонимания текстового смысла этого великой книги. Поэтому, как написано даже в Библии, сначала было слово, слово было у Бога, говорят. А Коран также говорит, а сначала было слово тоже, и оно слово является самым сильным, значит, самым это средством для общения. Особенно я вот хочу сказать, 3 основные такие достижения можно перечислять. 3 системы мы, значит, написали, подготовили. Dear Professor, just a conclusion for last sentences, please. Первое, значит, вычисляется, мы можем сейчас спокойно вычислять свой генетический код, и его, благодаря применению ясен, вы можете перепрограммировать свою судьбу. Это во-первых. Во-вторых, благодаря этой, значит, технологии возрождается, объединяется, усиливается, оживляется Святой Дух человечества. Человек, тело уходит на землю, а Святой Дух-то остается она так и она сохраняется под, значит, непосредственно сам Аллах его сохраняет. Мы можем сейчас его заново, например, тех выдающихся людей, которые продвигали этого человеческого, значит, достижения на земном шаре, мы можем от них получать информацию. Уже получили некоторые информации, такие люди, как, например, Ньютон, Аль-Фараби, другие, которые мы можем применять сейчас в своем жизни. Третий. Универсальные технологии ясен может противостоять против глобализации, может предотвратить катаклизмы, которые в настоящее время нависли угрозой над планетой Земля всего человечества. Поэтому для того, чтобы, например, мы составили программу такую, всего имея 9-е, значит, по объему Земля Казахстан на земном шаре, всего 18 миллионов людей, мы спокойно составляем, мы можем обеспечить с помощью нашей технологии и подготавливая кадры. Сейчас в данный момент существует институт технологий ясен казгортоведения, но это количество людей мало, до сотни людей, тысячи людей должны подготовиться, тогда мы можем спокойно эту программу внедрить в жизнь. Дальше, например, вы знаете, все существует так называемое сверхоружие. И это угроза всему человечеству. Она находится особенно в сильнейших, крупнейших странах мира, но она постоянно стоит на душе всего человечества. Любой момент может взрываться. Поэтому сейчас, благодаря этой технологии, мы можем превратить металлолом этих атомных бомб. Если будет поддерживать наши государства,
Это атомных бомб, который является страшнейшим оружием всего человечества, мы можем превратить его в металлоломы. Дальше. Жизненная энергия Казгурт мы можем применять везде и всюду. Благодарю внимание. Ну и, конечно, хорошо, спасибо. В недалеком будущем вы будете убедительны, вы будете свидетелями достижения этих наук. Конечно, любая новая наука всегда принимается очень сложно. Поэтому благодарю вам внимание. Прошу. Efendim ikinci konuşmacımız Arjantin'den Daniel Cornijen'i dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Gracias en especial a la Fundación de la señora Mevlana, a su persona y a todas las personas que colaboraron en que yo pudiera llegar aquí a Estambul por primera vez en mi vida, después de 45 años de viajar por el mundo, constantemente enseñando y ayudando a las personas. Yo estoy aquí gracias a mucha gente, no soy la persona que ven. Dentro mío existen cientos y cientos de personas que llevo en mi corazón porque han colaborado en cada momento de mi vida como instructor, ya sea alojándome en sus casas, alimentándome, organizando mis programas, cuidando de mi salud. Yo solo en sí mismo no soy nadie, si no fuera por todos ellos. Y gracias a ustedes, porque sin ustedes hoy aquí no somos tampoco nadie. La unificación, como bien enseña el libro del conocimiento, es lo que nos interesa, entiendo yo, en esta unión entre Oriente y Occidente. El tema que trato, que me toca tratar hoy, casualmente, sin saberlo, hace más de 6 meses, es el puente entre Oriente y Occidente. Y ayer, en la reunión con nuestra querida Mevlana, me entero de que es el Congreso número 24, que trae esta energía para ustedes y para todos nosotros. Así que estoy realmente muy emocionado y muy contento de que pueda dar mi pequeño grano de arena para esto. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a tratar rápidamente de cumplir con el programa que traje para recordar un poquito cómo comenzó este conocimiento en mí, para unificar aquí ahora con las energías del Oriente el Occidente, para enriquecerlos a ustedes en relación especialmente de lo que nos da el libro del conocimiento. Si estoy aquí parado es para que ustedes se animen, si es que no lo han hecho aún, a poder conocer esta información maravillosa que es la unificación de todo, que no te va a llevar a seguir a ninguna personalidad, a ningún maestro físico, sino a tu propia esencia, a tu maestro interior. Este tiempo es un tiempo universitario, por lo tanto, los invito a que conozcan esta información. Desde 1973 y por 45 años a tiempo completo, me he dedicado a cumplir una misión directa recibida por revelaciones espirituales de parte de maestros ascendidos, maestros encarnados y seres galácticos también, o seres de las galaxias. Con todos ellos he tratado. En 1975 me formo como instructor. Fue realmente mi primer paso. Tenía apenas 21 años. En aquel tiempo me especialicé en meditación en Buenos Aires, luego en India y en los Estados Unidos, gracias a la Universidad de Maharishi Mahesh Yogi. Recordarán los Beatles algunos, John Lennon, George Harrison, con él se fueron. Desde 1987 al año 2000, ya me involucré en energetizaciones cósmicas. Esto lo explica muy bien el libro del conocimiento. Ya vamos a llegar a esa parte. ¿Qué son esas energetizaciones que se llamaban en aquel tiempo de rescate de conciencia?
Desde el 2000 ha activado nuevas energías cósmicas. En el libro le llaman campos Boulogne, portales dimensionales, tanto en Sudamérica como en España. En el 2000 fui creador y facilitador de un curso que se denomina Bioprogramación. Es la síntesis de toda la información que Crayon, a través de Lee Carroll, en sus 13 libros, nos presenta. Creo que más de uno de nosotros conoce quién es Crayon, el ángel solar o Elohim del universo luz. En el libro El Conocimiento se lo ubica como los átomos del canal de SEMS, que en tiempos de unificación se unifica con el canal del sistema y trabajan siempre juntos en cada final de ciclos. Oriento a mucha gente en Sudamérica y en España con estos cursos. En 2009 a 2018 inicio programas de lectura y realizo también la escritura personal del libro El Conocimiento. En 2018, el 8 de agosto, o sea, hace muy pocos tiempos, muy pocas semanas, mi última labor, y voy a explicar por qué es la última, ha sido en Bolivia. Bolivia es un país en Sudamérica que está en el altiplano. Allí hay una puerta dimensional que se llama Puerta del Sol, en las ruinas de Tiahuanaco, a 4.000 metros de altura. Allí tuve que ir a activar un campo Boulogne, en agosto reciente pasado. Un campo Boulogne es para que las energías del cosmos puedan, al igual que una inyección, entrar a la Madre Tierra y producir una vitalización de su conciencia y de su materia. Y ese mismo trabajo, ya que Tiahuanaco es energía femenina, al otro día, el 18, lo realicé en la Puerta del Sol de Perú, en Ayumarca, allí en el lago Titicaca. Allí está la leyenda del disco solar que los antiguos incas echaron debajo del lago cuando llegaron los españoles para proteger ese disco solar, y se supone que hay una ciudad intraterrena muy avanzada de seres del espacio, ya que hay muchos científicos que están viendo los ovnis, los UFOs, que entran en el lago Titicaca periódicamente. Allí también se solicitó a las galaxias que aún no han firmado el cuarto orden del Señor, que muy bien lo explica el libro El Conocimiento, que accedan a esta buena voluntad de firmar por la paz mundial. Y para eso se ha hecho ese trabajo en agosto reciente pasado. Tuve la bendición de que el maestro El Moria, maestro ascendido El Moria, me comunicó que he terminado mi misión, que ahora ya he ascendido, es decir, que he cumplido con todo en 45 años y que puedo dedicarme a lo que yo quiera. Así que, por favor, denme un aplauso. Algún día escribiré todo lo que hice y va a ser un libro muy divertido. El Oriente-Occidente se titula la siguiente slide, la siguiente imagen. Muy bien, gracias. La ascensión mundial a través de la hermandad y la unificación. Esta es una visión sobre los puntos comunes entre ambos paradigmas. El primero, como bien se explicó, el Tíbet, que mucha gente aún está todavía siguiendo a maestros de la India, a maestros del Tíbet, porque es el primer orden de Alá. En el libro se explica muy bien de qué se trata. Y realmente aquellos que desean entender la unificación tienen que leer esa parte que yo ahora los voy a orientar. Entre el primero y el cuarto orden, que es esto que trae ahora la información del libro en sí mismo. En el siguiente slide tenemos una imagen del Mahatma Moria. Aquellos que no saben quién es él fue el príncipe Rajput Akbar. Era un príncipe rey en India en los años 1300 y tanto. Los años 1300 y tantos en el mundo fue importantísimos. Nacieron grandes santos, incluyendo a Rumi, ¿sí? La reencarnación que está aquí, la anterior reencarnación o encarnación de la señora Mevlana. El año 1300 fue en el mundo entero, también en India,
donde nacieron grandes santos y maestros. Él tuvo distintas encarnaciones, fue Abraham, fue Melchor, uno de los magos, príncipes magos, que fueron a ver a Cristo, a Jesús, fue Akbar en India, fue el rey Arturo, fue Santo Tomás Moro en Inglaterra. Mahatma Moria fue maestro directo de la rusa Petrona Blavatsky, que escribió Doctrina Secreta. Esto lo sabemos, ¿no es cierto? En 1973, en Buenos Aires, se presentó con una luz de la letra M en una habitación, y ahí estábamos 3 personas, y indicaron en ese mensaje, a través de una canalización, que teníamos una misión en Sudamérica, 7 personas, de las cuales estábamos 3 en ese momento. Si ustedes buscan en el fascículo 35 del libro del conocimiento, ahí van a encontrar los 9 M3, M3, M3. Y en el fascículo 22, el If, Lam, Mim, habla sobre estas M's. En general, las personas que tienen esas experiencias se deben a que tienen una relación directa con el sistema. Mis 3 principales maestros, por casualidad, también llevan el nombre de M adelante. Mahatma Moria, maestro de Yogi Maharishi, y Muktananda, que de él ya hablaré. Babaji Muktananda Paramahansa. A mí se me indica realizar paralelamente energetizaciones masivas, cósmicas, en Sudamérica desde 1987, con el apoyo técnico de seres de Orión, como es mi hermana, la ingeniera galáctica Nirvana, con la cual me comunico y recibo la información de ella para ir a los puntos geográficos del planeta a donde hacer campos Boolom, o sea, campos de atracción electromagnética que sirven para muchas funciones. En el libro de conocimiento también te los explican. Energías, por un lado, también las personas pueden ser llevadas por su canal de plata, cordón de plata, a dimensiones, recibir información mientras duermen. También pueden ser trasladados en naves. En fin, tienen muchas funciones. Ir a ciudades intraterrenas, bajar tecnología, etcétera, etcétera. No es para energía espiritual. Tiene que ver con energías galácticas. Es para transformar la materia. En este caso, para que la Tierra tenga una vibración mucho más alta en su materia. Muy bien. También tenemos, más allá de lo que estaba explicando, el fascículo 20, la esencia del plan, las regulaciones de las progresiones cósmicas en conformidad con la ordenanza universal del plan, y el fascículo 31, que es un conocimiento para nuestros hermanos mundiales. En toda esta información específica está todo lo que estoy explicando. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos atando cabos de todo lo que el libro de conocimiento tiene, no solamente desde un punto de vista final, sino también de todo lo que está pasando o ha pasado en el futuro. Hay algunas informaciones sobre corrientes de dimensión omega, que son muy interesantes, que han llegado a la Tierra desde 1989 al 2002, y en el fascículo 43 habla de ondas de shock, las corrientes y sus características. Todo esto también hay que entenderlo porque a nosotros nos pasan cosas, hay veces que no queremos, como que vienen ciertos cambios, ciertas crisis en nuestra vida que nos obliga a hacer cambios urgentes. Estas energías de shock son para despertamiento tanto de la conciencia como de las células. Desde el año 2000 el Moria le indica junto a Muktananda y a Orisis es un guía pleyadiano, un ingeniero, activación de campos Boolom también. En el siguiente slide hablamos del Maharishi por un minuto. Tenemos al fundador de la meditación trascendental, ya hablé de él, de su maestro Brahmananda Sarasvati, de Yotirmat. Aquí tenemos algo muy importante, porque Gurudev le indica a Mevlana, el que firma el mensaje para Mevlana es Gurudev Sarasvati de Yotirmat, que fue el maestro de Maharishi, que fundó la Escuela del Norte de Shankaracharya, o refundó. Este gran maestro le indica a Mevlana
junto con la nave Aragón, que la conectarían al lejano Oriente en aquel tiempo. Estamos hablando de unos cuantos años atrás. Vean el fascículo 21, mensaje privado, el 7/6/1984, ahí está la fecha. Y fascículo 30, los códigos y los mantras, y el fascículo 12 es un conocimiento sobre la meditación, en el anteúltimo mensaje. El 7 de abril de 1975 soy becado personalmente por Maharishi y soy formado como instructor en la meditación para el primer curso de habla hispana que se hizo en Buenos Aires para los primeros 40 profesores de toda América. Ahí estaba involucrado y él me becó. En especial me ayudó mucho para que yo pudiera ser instructor. Tuve una relación directa, muy hermosa. Y fui pionero en Chile, porque yo trabajé muchos años en el país de Sudamérica llamado Chile, y no solamente trabajé para 5.000 personas en la fundación o asociación, sino también abrí las empresas donde por primera vez la meditación trascendental se pudo contratar formalmente, porque hasta ese momento solamente se hacía a nivel de club de presidentes, o sea, de forma privada en el club de presidentes de compañías. ¿Y cuál era el objetivo? Ayudar a bajar el estrés, lo cual es importante para la sincronía cerebral, el aumento de creatividad, la pérdida de enfermedades psicosomáticas, etcétera, etcétera. Trabajé en varias compañías de Chile, como la Codelco, que es la empresa más grande de cobre, hay más de 30.000 personas que trabajaban en aquel momento. Trabajé para Salitreras del Norte, para la Contraloría de la República, donde se manejan los dineros, la tesorería. Trabajé en Buenos Aires, para Management Center, para compañías importantes como Coca-Cola, Banco Mayo, Nobleza Picardo, Odeón, Emi Odeón, Banco Mayo y Prus Petrol, entre otras. En ese momento estaba muy involucrado con presidentes de bancos y de hotelería, y eran mis alumnos en aquel tiempo de meditación. Pasó el tiempo, no mucho, y en 1979-78 conozco a Babaji Muktananda, que está en la imagen que sigue, el ser de naranja que está arriba. Él ya, según Maharishi, porque Maharishi hablaba muy bien de Babaji Muktananda, decía que era un Brahma conciencia, es decir, un ser que podía ya estar involucrado en la creación. Y digamos que el objetivo de Baba era activar tu Kundalini, tu energía vital, Kundalini Shakti, a través de un proceso que él podía hacer automático, o por la mirada, por la palabra, o por el toque, o por la voluntad. Fundo el Siddha Yoga en la Argentina. Tengo una fundación en pleno gobierno militar, era un tiempo muy difícil, sin embargo pude hacerlo, me puse de vicepresidente y a mi primera esposa de presidente e iniciamos a 7.000 personas. En el siguiente slide tenemos a nuestro querido y conocido Lee Carroll. Lee Carroll es un ingeniero, no es un hombre espiritual, ingeniero en sonido. Y me he reunido con él en varias oportunidades cuando ha venido a Buenos Aires y ha bendecido los cursos que estoy dando todavía en el presente sobre Cryon. Porque mi vida ha sido full-time instructor. No he podido trabajar de otras cosas desde el momento que viajo constantemente y tengo que proveer de alguna manera este mecanismo. Entonces, donde yo voy, gracias a las personas, repito, no es mérito solamente mío, gracias a las personas me organizan y doy cursos de bioprogramación para cambiar justamente el gran problema que todos tenemos, el karma. El karma, creo que todos sabemos muy bien a qué me refiero, es una situación en la cual tienes que repetir aprendizajes. Situación que te hace nacer de una cierta familia, una cierta cultura, una cierta religión, una cierta economía, te formatea. Entonces, la mayoría de las personas tenemos que vivir con ese karma siempre. El hecho de liberar karma no es tan sencillo. Sin embargo, el cosmos ahora está dando la posibilidad de que el karma se retire y tú puedas aportar una energía superior para reflejar esa energía como el pago o el intercambio de eso que se te quita. Es como llevar una mochila pesada, que te la quiten, y en esa liviandad, tú al sentirte más libre, tú estás generando una frecuencia
energética más alta y estás ayudando a todo tu alrededor. Esto sucede exactamente lo mismo y más aún con el libro del conocimiento. Sobre el tema de la co-creación, es muy importante entender que la nueva energía es co-creación. Es cuando el doctor recién en la introducción habló de un triángulo superior y un triángulo inferior. Co-creación es el triángulo inferior, es decir, la lógica, el entendimiento consciente, la razón, en la cual yo me involucro con mi propia voluntad. Cuando estamos mirando en el triángulo superior espiritual de la religión, estamos diciendo que Dios haga por mí. Oh Dios, por favor, ayúdame. Oh maestro, oh gurú. Pero cuando tenemos el triángulo inferior, que recién ahí se completa la estrella, y eso es lo que va a suceder en la humanidad en este proceso de evolución, impera tu voluntad, y Crayon le llama co-creación. Tú tienes que co-crear tu destino. Tú no puedes decir, y Dios si quiere se hace, y si Dios no quiere no se hace. Eso ya no funciona más. Hemos crecido suficiente para poder decir, bueno, Dios, yo quiero esto. Y a mí me gustaría en un rato, en un minuto más, que podamos hacer justamente una conexión con una energía que está aquí ahora, pero que necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra mente un poco más. Traer a nuestros antepasados aquí a la sala, traer a todos nuestros guías, a nuestros ángeles, y cantar un sagrado sonido, cerrando los ojos, relajándonos un minuto, para que todos seamos bendecidos y que este objetivo, con tanto esfuerzo que existe aquí, con tantas personas que estoy viendo que están haciendo un trabajo maravilloso que nunca he podido ver en ninguna organización. Dear Kanichenko, we have 5 minutes. Okay? Thanks so much. Thank you. Quisiera que cantemos entonces. Por favor, maestro de dirección, allí de sonido, yo voy a explicar lo que es el Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Significa, me inclino ante mi propio ser. No estamos orando a nada externo, a ningún ser exterior, ningún maestro, ningún Dios, ningún gurú. Ese ser que está ahí, él está conectado ya por su estado a esa esencia. Y todos podemos estar en esa unidad de conciencia. El cantar Om Namah Shivaya es cantar a nuestra propia esencia. Por lo tanto, los invito a cerrar los ojos, poner la espalda derecha, sentarse cómodos y comenzar a cantar todos juntos este maravilloso mantra que dice, me inclino ante mí, honro mi Dios, mi ser interior. Y traemos a todos nuestros antepasados y a toda nuestra familia para que sean bendecidos aquí ahora y que todos seamos bendecidos. Y así es. Por favor, maestro, la música.
Vamos bajando la música, maestro. Muchas gracias. Lentamente abrimos los ojos, aquellos que aún los tengan cerrados. Gracias. Muchísimas gracias de todo corazón. Disculpen que tenemos tiempos muy limitados. Será para otra oportunidad seguir con esto. Gracias infinitas. Que Dios los bendiga a todos. Evet efendim, şimdi üçüncü konuşmamız Hindistan'dan. Sayma lütfen kürsüye geliyorlar. Kendilerini alkışlıyoruz. Embodiments of love. Embodiments of light. It's with great, great love, great respect, deep gratitude that I thank you for being on this planet at this moment. And I will be delighted if you will stand up for a moment and let us clap to the incarnation of Mevlana. That's all I ask. Thank you. It is, they can hear me? Oh, to translate, yes. It is not easy to have the magnitude of this being of light to say yes to be incarnated on the planet. And she did. So I'm extremely grateful to have a divine feminine energy while the divine feminine era is starting. The sacred feminine is coming on the planet at this time, at this phase on the planet, for the magnificent ultimate reality. What does that mean? Global enlightenment, ascension. The light, you are the light. For some, you may see the cosmos as you. For some, it's happening as a process for you to be the cosmos itself. You are the cosmos embodying a physicality to be the manifestation of cosmos itself. Nothing else. That's you. That's you. That's humanity. Could we have it on the screen here on the monitor, please? You see this violet column of light, and all these names represent what you call it yourself, the way you wish it to be. And you shine. You're a light. You shine with love and light. You are that. I am that I am. If anybody asks you who you are, dare to say, with total humility and love in your heart, I am that I am. That is you. And here you are in that alpha channel, Antakarana. Nobody has been able to translate this word. That tube of light, that silvery tube of light, and you are in total connection, not alignment, connection
with you here. The different you, the multidimensional being that you are. You are a multidimensional being, and here you are. That magnificent being, that love, that heart, you are that. The selves, the different selves that you are. And in oneness consciousness, all of a creation, may it be anything you imagine, you are that. You may refuse it today, but you are that. You are a light. You're the supreme being of light. You are the divinity itself in the majesty, in the sovereignty of you, the renaissance of you. And here on this planet up to now, two beings are needed for you to come. You come as a light. Before being this one cell, you are light. You are consciousness. You are love. Love itself. That's you. The magnificence of you connected with the magnetic field. That's you. You're an enlightened being when you were born. You took birth as an enlightened being. You. How many of you are attracted to a baby, they don't even smile at you? You are attracted to go there. Why? Because the light is there, the love is there, uncovered. You. This is God. This is Atma. This is the presence, the I am. The I am that I am. The glory of you is right here. There's nothing wrong with you. Nothing. Nothing. Absolutely nothing. What happened is the old paradigm took over with the thought forms, with the action, the environment, with all these different, I'm nothing, I'm unworthy, nobody loves me. But the real you is that part on the right side where you are love, you are life, you are supremacy, you are the sovereignty of life itself, you are pure knowledge. Pure knowledge. And when knowledge is put into action, you become that. These vortexes of energy are brought to us from all the different Elohims building this plane, all the different colors of chakras, and there's 19 chakras activated right now. Nevertheless, what we see is the old paradigm of humanity is in that thought forms, thought patterns. I'm nothing. I'm not loved. I am guilty. What else is there? Somebody helps me. Shame, yes. And all these create entities and take you into a very lower frequency, where in that lower frequency, what happens, you're still connected with the divine, totally, 100%, except that your field here is closed. And the sun cannot come in and you cannot see it. And the law of attraction will create you to attract a mirror to you. Meaning the same style of energy. Is translation going good? The same kind of frequency you will have attracted to you, your mirror. Now, if you go lower, you will get a lower frequency to come to you, even in an intimate relationship. You are never two. There's you, there's the person, and there's the relationship. This is a very important point. In that tube of energy, whatever you put there, that's what you will get. If you blame the partner, you will get it. You can also use the next new paradigm that is now on the planet being activated to create love and light, to create love and light, and to use every quality that exists in you and see the other as your mirror and honor the other. Do not allow the ego to take you into the old paradigm. This is over. It's finished. Uplift yourself.
Enter your light. Be your light. Be the nobility that you are. Instead of moving into the old paradigm of old energy, lower energy, go to your heart and feel the change. Your heart carries the love for the whole creation. The whole cosmos is in your heart chakra. This is it. And in your muscles heart, there is a sphere of flower of life. Activate your heart chakra. Love for no reason. That is your true nature. Become aware what you're capable of. Become aware that you are a Lord. You are a magnificence. You are glory. Change through your heart chakra. The main ingredient is love. This is consciousness. This is cosmos. All your chakras then will receive the light, the consciousness from above, and will enter your field and will enter your chakras. From there, you bring the violet flame. Why I say this? Because Saint Germain, the Ascended Master, what is an Ascended Master? Is a human being whose all cells, molecules, atom has transmuted into light and didn't go through death process and move on. This is Saint Germain. He's the only one who brought the violet flame here. And this, I ask you today to remember this violet flame. Take it with you. Create a cylinder of violet flame. Walk out from this moment until you leave this planet. Bring with you, take with you the violet flame. It will transmute any energy you wish. You name it, it transmutes and it's instant. All the ascended masters and incarnated masters who work with energy esoterically is in that. So here you are, visualize yourself on your chair right now in that cylinder and allow it to transmute the memory of your cells, in your blood, in your DNA, and let the light come in. You are a being of light. Do not put the light away anymore. Bring the light. Welcome the light. Welcome all the rays of light into your field, into your chakra, into your being, and become the being that I know you are. I know who you are. You are light. You're a being of light. You're a cosmic being as that. Now, we look at your old paradigm. You have your Akashic record. Your Akashic record is made of light that was brought to you from all the different Elohims together with the Pleiadians. Your DNA is made with the Pleiadians' life force. And in your Akashic record is all the memories, all the thoughts. Thoughts is an action. Feeling is an action. Is into the Akashic record in your DNA. Whether it's good, whether it's bad, it doesn't matter. It is in your DNA. And your DNA is made of light from its original point. It's made of light. The action of your thoughts, the action of your feeling, the physical action has entered this DNA and superimposed itself. The thing is, you see, the light will never fight. The light will be here, and you will put whatever you put on it because you have free choice on this planet. You're a being of choice. Nobody makes things for you. You are the one who chooses it. And observe it from this moment. You turn right, your divinity will not say no. You turn right. This planet has the gift of free choice. Free will, as they say. So here is the human being in this lower frequency with this Akashic record. In this same Akashic record is Venus energy, is Pleiadians, all the cosmic beings, and you as a cosmic being when you first came to watch this plane being created in your light body. Into that, you meet a master or in the ether, or in a dream, or physically. An enlightened master is that light. This enlightened master will blast you. And your field, your karma, your Akashic record will receive the light. And you feel love because the love is with it. What feeds a master is you.
in your energy, to see you as that. So the master will give constantly. That's the only real food of a master, is to bring the light into your field, to activate your own light, to awaken your light, and your Akashic record will shift from the part of the left side into the right side. And you will feel this love. You feel a life force, you feel energized. And it's connected in your field, in your aura if you prefer, into all your chakras, and at the same time, your Akashic record is being enlightened from darkness to light. And your DNA loops, your DNA structure is shifting from what we see on the other side and being enlightened. That's you. It is possible now because the world of karma has come to its end. There's no more karma the way you see it. So now let's look at your soul. Your soul is one of the ray of the presence of the God, of the divinity, who took that role of the humanness. Sometimes I say how a beam of light in its eternality, beyond eternity even, sacrifice itself to experience the humanness, to go into forgetfulness, knowing clearly you will have to remember to go back to source. Does that make sense to you? No? Yes, awesome, awesome. So here you are. Now, in this old paradigm, in this DNA full of the old system, what do we see? We see reincarnation constantly. We see the split of the soul and the body. We see death, we see disease, we see aging. You were not created to age. You were not created to die even. You were not created for this. It's because of free will you are where you are. You can shift that today. You have this power inside of you to shift it. Shift the paradigm, shift gear, and step up into your royalty, into your sovereignty. Here it is. Old paradigm, new paradigm. Quantum healing is happening right now. The scientists have not yet discovered the real quantum life. It's happening. This is it. The part that you see, the quantum cellular structure, these are my blood cells. And in that, there's also the flower of life and the star tetrahedron. But here is your life. This is you. You choose which one you wish to be. Ignorance will kill you. Knowledge. This is the time for knowledge. And knowledge means, if you look at the word knowledge in English, there's the word now in it. Be in the now, in your heart. Expand by itself. You don't have to do that because your true nature is this DNA of light. Together with your physical DNA, you have interdimensional DNA in its full potential. Now, why do we see a master in a different position and a non-enlightened master in a different position? Because when you are enlightened, your DNA is functioning at its fullest potential. It has to be activated, and that's what you get. This is you. You are not your body. You are not your thought. You are that new life, that new renaissance, that new paradigm of your world, yourself. You don't have to depend on anybody. Get the knowledge, move into it, tap into it, and live it. Live it fully, full of love, full of light, passion for life. It's rare to get this incarnation. I'd like you to hear this. It's very rare. Don't think because you have many lifetimes, you have to wait so long to get a new incarnation. Don't waste it. Grab it, hold it, welcome it. Be passionate and be that. This is where the Kundalini Shakti in that is when this life force within, sitting at the base of your spine and in a spiral, just take you up into your crown chakra and beyond. This is the Kundalini Shakti life. Be that. In your brain. Your brain has the pineal gland.
in the beginning of the centuries in the Catholic Church, I can tell you that because at the Vatican, there are temples where the pineal glands were worshipped. Because your pineal gland is your portal in your brain, your portal to your higher selves, to the cosmos. This is in you, in your brain. Use it. Take the knowledge from here. Write to me. Ask me questions. And get to that place. Your brain is here for you to use. Don't take it for granted. Please don't. Enjoy your brain as such. It's the same light. Why do we see this light, this aura around saints? Because the pineal gland is active in its potential. And it's possible for you to do it today because we're in a new paradigm. This is how beautifully Mevlana explained that to you tonight. How simple she put these words. We are in a new cycle. The Satya Yuga is starting. Use your love towards your throat chakra. With your pineal gland, I am light. I am God. I am divinity. I am life. I am that I am. It's in your throat chakra. So use your pineal gland. Go through it as a portal and step into the other side of the veil. That's where you belong. This is the dual world. This is the opposites. Yes, no, good, bad, black, white, whatever it is, opposites. You have the power today to come out of this, go through the veil and enjoy your crystalline body. Look at this. That's you. When you're in total alignment with your God self. We have to ask the translator whether I'm speaking too fast. This is you. Look at you. Take this in your brain. Take this in your aura. Remember this. And every day, take a few seconds for that. Your crystalline grid, the crystalline grid of the planet, merge. Your magnetic field, the magnetic field of the planet, merge. In the Vedas, in the Indian culture, we don't separate science and spirituality. It's a continuum. That's what it gives. That's you. You're a being of light. In every culture, we hear this. God knows. Everybody looks up. What are they looking at? This, meaning you, in the different dimensions. Life is a holographic from here to all the other dimensions. And you have everything in this body that you carry. Use it. Play with it. Speak to yourselves. Here. You see this? Your consciousness is ascending. Whether you want it or not, it's a choiceless choice right now. Your consciousness is ascending. Then there's the ascension of matter. Your physical matter. At a point, you dissolve and you become again what you are as soul. You are cosmos. That's you. Into oneness consciousness. You are a magnificent being. You are a being of love, embodiments of love. Start to embody and enter this portal of light. And we are millions to welcome you. If you feel fear, it's okay. Come to us. We are here for you. We await you. Love you. Because this is the steps of light. There's only one. We are one. There's nobody better than the other. We are one. Enter the interdimensional DNA of yours. Enter the portals that takes you to that. The Merkava, the vehicle of light. You in the Merkava. Ascension of planet Earth to the 5th, 6th, 7th dimension. You. See you here.
That's you. That's you. In the light, in the tunnels. This is you as beings of light. That's you. That's how I know you. And your lineage of light. Your lineage. And some of us leave that world to come here in the physical form to serve. That's you. With great, great love, with great respect, thank you. Evet, etkileyici. Tabii birkaç saniye bu etkiyi hepimiz içimizde hissedelim. Efendim bundan sonraki konuşmacımız Japonya'dan Edward Suzuki. Good evening, everyone. I'm very happy and honored to be here tonight. And I thank President Chorak and the organizing committee for their kind invitation. Thank you very much. After Saima, it's a very difficult act to follow, but I shall try my best. I am an architect. And as much as I am in love with my profession, I love science, physics as well. Why? Because science and physics is the pursuit of the workings of nature, universe. Recently, I have come to call nature, universe, God design, and consider it as God's greatest piece of architecture. My mentor, Buckminster Fuller, who's known as the Leonardo da Vinci of the 20th century, once said, if poetry is saying the most with the least amount of words, then Einstein must have been the greatest poet in history. Why? Because he summed up the entire universe, God design, in the equation E equals mc squared. Just as E equals mc squared is pure poetry, God design is pure poetry. God design is good design. It is simple and beautiful. It is economical and ecological. It knows no waste. Waste is created only by us humans. But the most important thing about God design is that it's a system of relationships. The basic building module of this material universe, the atom, is 99.999% empty space. At the heart of matter, there is no matter, just relationships. Our spaceship Earth is too a system of relationships. James Lovelock, about 50 years ago, came up with a theory that he called Gaia theory, in which he postulated that the Earth itself is one living organism with animate as well as inanimate parts, self-regulating and self-controlling each other. But needless to say, our spaceship Earth is going through a turmoil, such as global warming, what have you. But not only is the physical Earth in turmoil, but our social systems are too. A number of quotes that was upped on the internet was compiled into a book called If the World Were a Village of 100. In it,
it says, out of the 100, 20 are malnourished and 1 is dying, but 15 are overweight. Of all the wealth in the world, 6 own 59% and all are Americans. 74 own 39% and 20 share 2%. Of all the energy in the world, 20 use up 80% and 80 share 20%. Only 1 in the village has higher education and 2 own computers, but 14 cannot even read. Why such unbalance? Why such injustice? Many years ago, an economist by the name of Thomas Malthus conducted a survey and concluded with the following. Human population is increasing faster than the human production of food, such that 100% of humanity cannot survive. Next came Charles Darwin, who said, if what Malthus says is true, then by the principle of the survival of the fittest, only the strongest will survive. Then followed Karl Marx, who said, if what Malthus and Darwin say are true, then the workers, since they are the ones directly related to the production of food, should be the ones to survive. Next came Hitler, and the rest is history. Recently, we had Lehman shock. And needless to say, Lehman shock was not a war in the standard sense of the word. But I don't think I'm exaggerating when I say that it was a kind of war in disguise in peacetime. Why did such a thing happen? Because Malthus said 100% of humanity cannot survive. And Darwin said, by the principle of the survival of the fittest, only the strong will survive. This kind of thinking, this kind of mentality is so deeply rooted in our subconscious, in our psyche, that we actually live it without realizing it. In 1957, the United States Food and Agriculture Organization came up with the following report, saying, for the first time in the history of mankind, we are now able to produce, with our technology, more food than what we can consume and keep increasing that standard of living. Now, how many world leaders know this fact? How many know it but practice it? Animals still survive by the principle of the survival of the fittest, but they do so from a biological need. They do not kill needlessly, wastefully, let alone malevolently. Theirs is a biological need. And not all competition is negative and bad. Olympics, for instance, is very positive and constructive. But killings, wars, in the name of religions, ideologies, philosophies, power, greed, likes and dislikes, or just for fun, is, needless to say, very negative and destructive. In the science world, some truths are becoming increasingly self-evident, and one issue is about competition and cooperation. Biologists are beginning to say that, yes, competition was very important, but more important than competition was cooperation. Let me give you one example of cooperation. Our bodies consist of trillions of cells. It is said that a kilogram of body weight is said to contain 1 trillion cells. So a man weighing 70 kilograms is said to contain 70 trillion cells. Now imagine what would happen if the cells did not cooperate with each other, but instead started to fight against each other. Needless to say, life would not be sustained. Our spaceship Earth has a population of a bit over 7 billion at this time.
Now, that's only 1/10,000th of the number of cells in the body of a man weighing 70 kilograms. If our cells without brains can cooperate and sustain life, we with brains should be able to more easily and effectively, efficiently be able to sustain life on our planet Earth. Another issue that is shedding light is that of nurture and nature. What determines the quality of a human being? Is it nature? Is it genetics, DNA? Or is it nurture, environment, or education? Ever since Doctors Watson and Crick discovered the double DNA helix, it has been believed and still is believed that DNA determines everything, not only our physical bodies, but even our psychological personality traits. And with the discovery of the DNA double helix, the nature-nurture debate was finally put to rest, or so it seemed. A biologist by the name of Bruce Lipton, a cellular biologist, has recently come up with a new theory saying, yes, of course, DNA is very important, but more important than DNA is the environment. And he says there are two kinds of environment, visible and invisible. And more important is the invisible, how we think, feel, imagine. And it's been proven scientifically that the environment has the power to alter our DNA. And so the age-old saying, it's all in your mind, was finally proven scientifically. And Lipton goes on to say that the most important environment, especially for a child, is that of love in the family. When I was in college, I read this book by Konrad Lorenz, a Nobel laureate, called On Aggression. In it, he says that species have this instinct of aggression in order to survive. But within the same species, this instinct of aggression is not permitted. Why? Because it would annihilate the species altogether. So then what happens to this instinct of aggression within the same species? Towards the end of the book, Lorenz concludes that this instinct of aggression turns into love. Wait a minute, I thought. Isn't that too good to be true? I mean, it's too anthropomorphic, don't you think? And I just could not swallow his last passage in the book. However, almost 50 years have passed since I read this book, and now I have come to understand, appreciate, and am convinced that Lorenz was right. In the science community, there's a certain search for the holy grail of science, namely the unification of the four forces of nature, namely gravity, electromagnetism, the weak force and the strong force inside the atom. Now, scientists are working day and night to solve this problem because they know that if solved, it would be an automatic Nobel Prize winner. Now, I will surprise you by saying that I have solved the problem. But unfortunately, I will not be winning the Nobel Prize. Why? Because my answer is not what scientists today are looking for. Because my answer is love. Now, I don't want to sound cheesy and turn you off by introducing this word love, but without being sentimental, romantic, or anthropomorphic, I am convinced that love is not only a biological need, nor is it just a spiritual need, it is a physical need that created the Big Bang, this physical material universe. Now, why do I think so? Because
Frontier scientists are convinced that mind is over matter. At the heart of matter, there is no matter. The atom is 99.999% empty space. Big Bang was created out of nothing, no thing, but from some sort of an awareness, a consciousness, will, intent. Now I ask myself, was the creation of this physical universe benevolent or malevolent? My answer is benevolent. Why? Because to me, everything in God's design, this universe, is positive. Evolution is all about getting better, going up the ladder to higher places. Now, many years ago, I was in a car accident, and I hurt my neck and shoulder very badly, so much so that I couldn't work, play, do anything for 1 whole year. I went to all sorts of big general hospitals, small clinics, acupuncturists, sports masseurs, chiropractitioners. I even went to a New Age healing facility, but nobody was able to help me. One doctor even said, "Mr. Suzuki, you will never be healed." Thank you very much. However, one last doctor, a Japanese doctor, relatively young, practicing Oriental medicine, was introduced to me. And the first time I met him, he told me, "Mr. Suzuki, there are two forces in the universe. One is life force, and the other is healing force. Life, needless to say, is a miracle. And when something happens to this life force, healing force takes effect. So don't worry. Just give it time, and you will be healed." I believed him, and I am healed, as you can see. Thank you. Ayurveda, the Indian science of life, practically says the same thing. We are designed to stay healthy. Health is the normal state. DNA is our memory in our bodies to be able to stay healthy. And illness is nothing but loss of this memory. So in order to regain health, what do? Just restore that memory. Two scientists in the States, Drs. Lawrence and Weinstock, say nearly the same thing as Ayurveda. They say that cells communicate by means of water. And illness is nothing but this cell communication breakdown. So what do you do to regain this health? Restore cell communication. And so they have patented what they call microclustered water, whereby it is given to patients for certain organs. This microclustered water is programmed for such. Now I have a question for you. What do you think is cancer's best medicine? Can anybody tell me? I asked the wrong audience. Yes, you are right. Cancer's best medicine is to laugh, enjoy, have fun, stay positive, love and be loved. 8 years ago, I can attest to this fact because 8 years ago, I was diagnosed with cancer. I had second opinion, and 2 doctors told me I should have surgery or chemo or radiation therapy immediately. I refused and instead went to a certain enzyme bath in Kyoto, the old capital of Japan. And as you can see, I am perfectly all right, completely healed. And all patients that come here and are cured say in unison, cancer's best medicine is staying positive.
1/3 of all healing has been proved scientifically to be placebo effect. It is mind over matter. It's all in your mind. Good vibes, called coherent, and bad vibes, called incoherent, are running all over this space. And scientists are able to project these vibes in their computer screens. Good vibes, coherent vibes, as exemplified by love, appreciation, forgiveness, peace, show very beautiful sine waves. Whereas examples such as hate, complaint, punishment, war show no discernible patterns. Dr. Emoto, who unfortunately passed away about 2 years ago from Japan, is famous, world famous for his water crystal photography. What he does is to contain water in test tubes, and he pastes labels with words facing the water, with words such as thank you. The water forms beautiful crystals such as this, or this, but with words like you fool, you make me sick, I'll kill you. No beautiful crystals are formed. Now, what I'm trying to convey to you is that God design is positive. And if so, then love must have been the creative force that triggered the physical universe. We are all creations of our parents' love. Our parents made love, and here we are. Likewise, life, universe, is nothing but a creation of God's love. God made love, and here we are. In the Bible, it said, God created man in his image. As above, so below. And if that's the case, it makes all the sense in the world that love must be the unifying force to unify the four forces of nature. Dear Suzuki, we have 5 minutes. Thank you. So God design is nothing but an evolution of love. Love evolution. I'm going to skip a few slides. Great leaps in human civilization have always taken place at times of crises, and I believe that we are at such a critical time in history. We either break through or break down. In order to break through, I don't believe it's a matter of social or mass demonstrations, protests, or revolutions, but instead, a spiritual awakening, a consciousness revolution in each and every one of us. And what that entails is the realization that we are of and from God design. We are one and the same. I am you, you are I. As islands appear separate on the surface of the sea, deep down, they are one and the same. If you can see yourself in others, then it should change the way you look at them. Finally, bringing about a revolution or overthrowing government is beyond my power. But I can do little things like saying hello, offering a smile, doing a kind deed, expressing thanks, helping, understanding, sympathizing, forgiving, and so much more in my daily life. Such acts of kindness are possible anytime, anywhere, and can be done for anyone, animal, or plant. To help make the world a better place for all sentient beings, I commit to doing such simple acts each and every day at every chance I get. If each one of us sets this example in our communities, in time we can create a world where hope, peace,
understanding, and love have replaced fear, war, prejudice, and hatred. Thank you. Efendim son konuşmacımıza geçiyoruz. Japonya'dan Amerika Birleşik Devletleri'nden Leon Ying bizlerle beraber olacak. I want to personally thank the Universal Brotherhood and the Mevlana Supreme Foundation for this honor to be part of this global call to world peace. I also personally want to thank my dear friend, Marge, and regrettably, Yulia and Jenny, who are not here to be with us, but it's through them that I came through this amazing journey here today, so I have to especially thank them. And to my local hostess and guide, translator, Burial, and brain is dead, Tunde, I especially have to thank for entertaining me for the last few days and showing me just how beautiful Istanbul is. I have to especially thank them. Thank you. So humanity is indeed going through a great evolutionary change, and invariably there's going to be growing pains to endure. Hence it is most important that collectively we endeavor to share the pain and the joy of this new coming. I am the creator of our collective, a global alliance which has very synergetic goals and aspirations to that of our hosts, specifically on the attainment of the all-powerful knowledge and using it for the force of good in achieving the global peace. And as you probably know from my little bio, I am actually a nuclear physicist, so I come from, call it the dark side. As with the knowledge book, we have published many manuscripts to detail the beautiful and factual truth to those that thirst for knowledge and peace. And everything my co-panel has said, and I wasn't aware of his incredible survival from cancer, but he does emphasize also the scientific side, which is the side that I'm going to obviously discuss today. So our collective is a global alliance of activists, artisans, and artists dedicated to achieving goodness upon earth through our collective humanitarian, peace, and nature missions. We operate a unique, holistic model that integrates business, charity, and media, intended to enrich the lives of all humankind, strong or weak. Our all-encompassing approach manifests richness in the major aspects of life, including in enlightenment, education, economics, and yes, even in entertainment. We believe that everything in existence are interconnected, and just as a butterfly wings can influence a hurricane, so too can humanity affect the cosmos and vice versa. The holy trinity of our collective wellness is achieved through the perfect balance of mind, body, and soul, both for the individual humans and the collective organism that is our world. Now, on the mission of peace, which is obviously the title of this forum, Call to Peace, that's the core of this conference. Our collective has many prominent champions on this cause, and I just want to highlight some of them here. Global Empowerment Movement, founded by Dr. Queen Blessing Itoy, is dedicated to empowering the lives of victimized African immigrant communities. In fact, she just hosted last month a UN event with the First Lady of Nigeria, Mrs. Asha Barari. Museum of the Future Foundation, founded by Teresa Nackley,
is dedicated to bringing peace to the troubled Golan Heights, upon which is part of her ancestral home dating back to biblical times. As with global empowerment movements, this member of our collective are also officially registered NGOs at the United Nations. Asker Foundation, founded by Fadus Asker, a prominent Jordanian journalist and political activist, is dedicated to the causes of the refugee crisis compounded by the Syrian civil war. And We Can Save Children, founded by Vincent Lin, a famous movie star and musician, is dedicated to stopping the worldwide enslavement of children. In fact, the UN report that in these troubled times, there's actually more people in slavery than at any time in history. That's a damning statement for current humanity. Now, an example of our collective holistic approach to aiding an entire nation is our mission to Nigeria, the most populated nation in Africa. We actually went on 2 delegations earlier this year in January and March. Here's our collective international trade delegation. We met NNPC, which is the 6th largest oil producer. Yes, I am into clean energy, by the way. But we were assisting NNPC to implement a national world-class healthcare system for Nigeria. Our collective also proudly received a humanitarian award from the Presidential First Lady of Nigeria, Asha Barari. And as with our collective operating model to marry business, charity, and media, our exploits were widely publicized on national and international press. Now I get into an area which I'm more comfortable in, although peace is, of course, extremely important, but like I said, I'm a scientist, and that is the area of expertise that I'm more comfortable in. So, knowledge is, of course, humankind's most powerful tool and our means to evolve to high levels of existence. This is indeed a new world coming, with renaissance in new mathematics and new science, which I'll go into, that will lay the foundation of new governance, and dare I say it, even a new religion. Now, Darwin was partially correct when he put forth his theory of evolution based on nature's survival of the fittest. However, we are now in a new technological eon where it is now humanity's survival of the smartest. Words are indeed powerful, so I just want to spend a little time reading out these meaningful sayings for each of the new beginnings. For new mathematics, love can blind, logic cannot. For the new science, facts are in the numbers, meanings are in the words. For new governance, we are the people for the people. And for the new religion, knowledge is my Bible, truth are my commandments. Now, thank you. Now, new governance needs new updated commandments geared for our modern beings. These are the 10 underlying core principles of moral fortitude upon which our collective agrees to abide, to attain enlightenment and goodness in our behavior towards our fellow kinds and towards nature. So, 1, we shall seek justice and righteousness within ourselves before we can judge others. 2, we shall allow without dissent for religious worshippers believing in love before hate and freedom before slavery. 3, we shall not commit harm against innocent souls, use force only in defense and without cruelty. 4, we shall not steal the possession of others, be it property or creativity. 5, we shall seek to protect the weak, support the meek, and use our strength and courage to build admiration and not oppression. 6, we shall lead by example and not coercion, allow for the diversity of all peaceful life without discrimination. 7, we shall not submit falsehood, nor make claims through untrue facts and wrongful acts. 8,
we shall not needlessly destroy any benevolent creation of humanity or nature. 9, we shall oppose warfare and conquest and only occupying lands in rightful manners that can be justified by increased work. And 10, which is obviously relevant for this, the knowledge book, we shall seek knowledge and wisdom, for only truth will lead to eternal survival and higher evolution. All right, so now I get into an area where I consider myself an expert. So the first part of it will be on the new mathematics, based on my discovery of a new number theory that has enabled the finding of many solutions to previously unsolved math problems. And I know that those that have read the knowledge book, it does emphasize the importance of science and technology to the development of humanity. So this new math which I've created, the Goldbach conjecture, has remained unsolved for over 3 centuries until these new solutions. And the Collage conjecture was also proclaimed to be uncrackable until now. Even the mystery of the famed Fibonacci sequence and golden ratio has been unveiled by the discovery of this new numbering system. Now, I have published manuscript available on these new mathematics for those interested in this profound research. And the ultimate cosmic secrets to life itself, which come from this numbering system, will be announced at the end of my presentation. Now, along with the new mathematics comes new science. This new science will open up the horizon to undiscovered realms. The proposed theory that our cosmos exists as twin universe. So those that always keep asking me why I do this sign when I have my photo taken, now you know. It's not just a fancy work of science fiction, but it's based on provable, I repeat, provable facts. And I'm an experimental physicist, not a theoretical physicist, an experimental physicist. In fact, it is the only scientific theory that can be qualitatively and quantitatively explaining all the current unknowns of our universe. This list compares what current mainstream science cannot, I repeat, cannot explain, and what this new science can. Okay? And all this is published work as well. So I just gave you a brief summary of this area. Now, these are not just mere bold claims. I have, as with my new mathematics, published my research for all to examine, including my fellow physicists. Now, over a decade ago, when I brought about this new science, there were my scientific colleagues that would turn away or just laugh at me. But now, I'm happy to say that those same scientists now, mainstream science, is coming around to these truths, to these beautiful truths. And they are now jumping on the proverbial wagon and opening discussion. So you may have heard a lot of documentaries now about multiverses and parallel universes. Well, they're no longer laughing. They're actually taking these concepts seriously. Because as I said, only this multiverse, n equals 2, the twin universe, can explain all these scientific unknowns. Okay? And in fact, that's what originally attracted me to the knowledge book. I have to admit it. I went to, thanks to Marge's invitation and people at New York, I went to one of the sessions. And where there's coincidence, where there's fate, but one of the readings that they took emphasized the importance of science. That pricked my curiosity. That made me sit up. That made me say, I want to listen more. So the cosmos allowed me to listen to what's in the knowledge book. So it was fate. So obviously, new religion is religion is controversial, as you may all know. But this new religion is still very much about God, okay? So it is about God. So I'm not trying to change that emphasis. But in my scientific terminology, I describe it as a single omnipotent consciousness. And with the modern flavor of the new governance, the new mathematics, and in this new science that I've described, I'm using a very technological cutting edge to even this evolving religion that I'm putting forward, okay? To me, anyway, personally, and I believe to a lot of people,
faith is no longer sufficient for our cynical minds. So the marriage of facts, which I believe I'm bringing forth with other fellow scientists and techno nerds, married to faith is what will build a new unbreakable religious belief system to come, along with, of course, the great knowledge book. So sustainable religion should not just be about some part-time activity or mundane chore like brushing your teeth. It has to have meaning in our modern-day lives, as with the new governance, the new mathematics, and the new science that's being put forward. It too must have relevance to our modern lifestyles and beliefs. Hence, the moral compass of this new religion is not just about a pretty ornament that you can wear around your neck. It is meant to be practical and meaningful substance to our everyday needs and wants. Now, you see the symbolism which I designed. By the way, I didn't copy Mevlana's great symbolism. Again, I developed this, but of course, whatever the knowledge came to the universe came to obviously the great book first. So I'm basically copying it, but it came from me independently. But it came to me in the same sign, which is obviously the sign behind me now. So I'm just following in the great path that Mevlana is introducing in the knowledge book. So obviously I have to, but of course I'm interpreting it in my scientific techno manner. So now, the ultimate question that a lot of people are always asking is, what is the meaning of life? Okay, there was a famous movie by Comedy Moon, The Life of Brian, which included, but there was another movie describing about the meaning of life. Of course, it's not funny, but laughing is part of a life enjoyment, as my panel emphasized. And as with the new governance, with the new mathematics, with the new science, and the new religion I just outlined, we are indeed pointing us towards the ultimate answer to the ultimate question. Okay? So, of course, you all know that the DNA building block of all living organisms are the four fundamental bases, which are C, G, A, and T. And our panel here, two of our panelists obviously discussed the DNA, that is the structure of humanity, that's the structure of our very soul. Now, my new discovery in mathematics has shown that there's also four fundamental natural numbers. Therefore, not only have my mathematics solved all these great unknowns, like the Koch conjecture that's been unsolved for 3 centuries. Again, the work is all public, so you can view it all freely. But it's also, incredibly, the DNA, just like the DNA, it's a helical strand that contains the four bases, C, G, A, and T, for all living organisms, all of humanity included. Well, amazingly, the new mathematics has the four fundamental numbering system, which I label n plus, n minus, ni, n plus, ni, and n minus I. So the mathematics replicate the DNA 4 codes that governs all of life. So math is also the DNA of our entire cosmos. So the two are completely interrelated. So for those that want to obviously, well, okay, well, you said all these things are proved. Well, I said the works are published, so you're more than happy to search the web. I'll be more than happy to send you the PDF documents so you can review it all. Like I said, just like the knowledge book, I want to get the truth out, the factual truth. As I said, in my approach is the science, the new math, the new governance. So I want to be challenged. Now, I have presented my scientific fact at scientific conferences. So the good news is the science holds water. It has a good foundation to it. Now, the last slide, actually, I just put this in as of yesterday. I wasn't intending to put this slide in. I actually showed this at, when we had a meeting with Mevlana, and she pointed out that the last 2 months I've been on a journey, even though last 2 months I've been on a personal journey, a spiritual journey of my own.
It started off in Singapore, where I went to pay respect to my mother in heaven, and my father, UK, also in heaven. But anyway, this was never planned, but I thought I'd just plot this just for the hell of it. And I plotted this path over the 2 months journey that I took. It so happened that it took me from Singapore to Nepal, Bhutan, where I discovered the image of Buddha on a Buddha leaf. Okay, our guide told me that if you see an image of Buddha on a Buddha leaf, it would be very lucky. But our guide said that no one has ever seen an image of Buddha on a Buddha leaf. So I put the Buddha leaf out of the Buddha tree, and miraculously, if you see at the top corner, there is an image of Buddha in the Buddha leaf. So hopefully that means I'm lucky. But anyway, I continue my path, which culminated in new logic charge, which one is God real? So, like I said to you, I'm coming through God through facts, not from faith. I arrogantly thought that if I could scientifically prove God, that was all I needed to do. But when I had the great meeting, I realized that that was not the case. Mevlana educated me, this arrogant physicist, that no, I needed more than just facts, and she's absolutely right. So, but that's the path in life that I'm continuing. So, along with logically proving a real God exists, I also ask the question scientifically: is God needed? So, if you have a God, do you really need it? Okay, and then following that is the final trilogy of my "Is God good?" So anyway, I created this logic chart, and that is the foundation of the new book, which I'm simply calling God, that I'm finishing right now. But anyway, the reason why I want to show this chart is the final part of this journey, which I thought was the end, because I thought I'll solve all the problems, I'll prove God scientifically, I'll write this scientific paper, I've done my journey. And the 10th focal point, and again, I wasn't counting this, people point out, do you know there's 10 focal points on here, and the 10th focal point is here in Istanbul. So again, it is, call it a miracle, call it fate, coincidence. As a mathematician and physicist, I'll probably try and calculate the odds. That's how boring I am, I'm afraid. But anyway, I am blessed to be here. I am blessed to know that this is not the end of my journey. This is, in fact, the beginning of my journey. So for that, I thank you all, and I obviously thank my fellow panelists who had to put up with me for the last few days. Thank you. Thank you. Efendim, son konuşmacı olarak Leon Ying'e Amerika'dan gelerek bilgilerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. İlerleyen vakit nedeniyle her zaman yaptığımız gibi bir özeti bence yapmamızın çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü her konuşmacı zaten felsefi anlamda, bilgi açısından ve ruhsal zenginlik açısından her şeyleri anlattı. Kendilerine tekrar kuvvetli bir alkışla teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi son olarak yarışmacılarımızı, sunucularımızı hepsini buraya alıyoruz, konuşmacılarımızı ve kendilerine ödüllerin verilmesi seremonisine geçiyoruz. Yani son 3-5 dakikaya girdik. Now the last 5 minutes to get on the table. Okay? No. Efendim, panelistlerimize teşekkür ediyoruz. Sayın Ahmet Kurtaran'a da bu paneli yönettiği için teşekkür ediyoruz. Sayın Vakıf Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Necip Kışlalı Beyefendi panelistlere şimdi teşekkür belgelerini ve şiltlerini takdim edecek. Buyurun Sayın Kışlalı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ali Necip Kışlalı Beyefendi'ye ve panelimize katılan tüm konuklarımıza bir kez daha toplantımıza, bu gecemize şeref verdikleri için teşekkür ediyoruz ve kendilerini yerlerine uğurluyoruz. We thank to all our panelists for their participation and we invite them to their seats. Değerli konuklar, şimdi 15 dakika ara veriyoruz. Bu arada hatırlatalım, hemen aramızdan sonra geleneksel ödül törenimiz yer alacak ve ondan sonra da Enve Orkestrası'nın konserini dinleyeceğiz. Dünden bugüne 1 Kasım fotoğraf sergimizi lobide ziyaret edebilirsiniz.